Sound check, sound check. Tuweke hewani. Na msamahanini sana, tumekuwa na itilafu ya mtambo, lakini nahodha wa ile onyesho ambaye ni Davideo Rensi amejiseti pale akaitengeneza ikarudi kwenye mfumo. So tunasema asanteni sana kwa yule yoyote ambaye amechukua nafasi yake ama amechukua muda wake akajisatiti kititi mbele ya runinga yake ama mbele ya rukono yake kuhakikisha anatutizama ama anatuwatch ama anatuangalia na anafurahia na hili onyesho. Oh yes. Tunasema tu popote ulipo, uwe kinyozini, uwe ofisini, uwe kwenye kibanda, uwe kwenye gari unasafiri, uwe kwenye ofisi na umechukua muda wako wa kipekee kutizama, ama uliweka on kengele, ulifungua kengele ama notification bell, manake ukitaka kuwatch inakuletea tu ding, Obinna Show live imeanza. Tunasema asante and we can't take it for granted. Mimi unanijua kama Dapperman na niko na mwenzangu ambaye ni Mtumishi Asante Yesu, the only handsome man in Western Africa, ama ukipenda West huku Kenya. Na nakwambia mahali popote huko tunakupenda, tunakuenzi, tunakulafu. Kwa hivyo sisi mahali tuko hapa ndani ya Obinna Show live, ndani ya Obinna Studios, tunakuambia asante sana. Tulia hapo, relax, maintain and smile. Najua inaweza kuwa imekuwa ngumu, inaweza kuwa imekauka, inaweza kuwa haiendi, lakini leo tu umefungulia hapa, mimi na Dapperman na Posi tutahakikisha ya kwamba siku yako imechengeka. Keep smiling. na mswadakta chambilecho huwa, yani wahenga hawaamini ya kwamba tumekuwa na mshike mfuto ya watu ambao walikuwa wanapendana, wakajifunika gubigubi blanketi moja, wakalala chini ya matress ya mwingine. No, roof moja, lakini leo Umekuwa tena na mshike live kwenye kamera, yani waziwazi. Mapenzi kilio, nenda waambie mwenzio ni mdudu wa kilio. Watu wanasema uongee Kiswahili sanifu, wewe ni Mluhya. Si ninaongea Kiswahili sanifu, kwani hii yenye inatoka inakaa ni kifuniko? No, korepandi, sorry. Nauliza hivi, hii yenye Kiswahili inamwagika, si Kiswahili sanifu? Mnataka Kiswahili kumwaga. Si ndio inatoka vile inafaa. So mimi siwezi ongea saiti ya hii by the way. Not unless munieleze gani ingine. Watu eleze gani ingine tapa. Hebu waambie Kiswahili chako chote. Si nimesema Kiswahili changu chote ni hiki ambacho mnakimanya. Hiki ambacho mnakisia kinanisingua kweli. Okay, mtumishi. Guest mgani anakuja next? Sasa simu yangu si unajua imetunda. Mwenye anaingia sahi. Ni nani? Hebu sema. Simu inauliza wewe. Si simu imetunda na iko na kila kitu. So unajua guest kwa simu? Memory load. Memory inafanya hivi. Na mswadakta wanasema wahenga wanahengua pale wakisema mgaga na upwa hali walimkavu, ila we kama shabiki wetu, we ni mtu ambaye umejisatiti ukakuwa tayari ukanunua bandolisi ama ukanunua bundle ukanunua bundle ukakuwa tu tayari kabisa. So saa hii tunakuletea mgeni ambaye anaitwa Peekays. Peekays bwana. Ni bwana na bibi. Ni couple ama wapenda nao. Sasa tujui sana. Sasa tapa. Kwa hiyo topic ya Peekays. Ni bwana na bibi ama ni whatever they are. Kama ni wewe unaweza enda shopping ya nyumba yako, asin bibi yako ndio amekutuma. Ako kwa heti, ako kwa hefi, ama ako ajiwezi ama anajiweza tu, amesema leo enda shopping, enda ununue vitu za nyumba kwa soko. Wewe unaweza enda? Swali ni naweza enda kama bibi amenipa. Can you shop? Unaweza enda tu uanze kupakeni nyanya hii 310. Bei ya jioni ni katakatie sukuma. Sikia hii wimbo. Mimi na wewe tuwe mwili mmoja. I love you mpenzi wangu. So, wakati ambapo wacha nikuweke kwenye darasa. Wakati ambapo umetongoza mke ama umetongoza msichana, yes, mukaelewana naye, mkaanza kukaa
kwenye chumba kimoja ama kwenye jumba moja ama kwenye nyumba moja. Yes. Nyinyi wote ni mwili mmoja. Anaweza kutuma kama ako kwenye hiyo hedhi yenye unasema, ama ameshikika mahali, ama ako kwenye nyumba, anakwambia hi darling, najua ujarudi, ama uko kwenye barabara unarudi, ama uko kwenye pilika za kurudi kwenye nyumba, kindly ama tafadhali nikujie na kitu fulani. Dapa, unaisema tu. No, mimi I personally ntanunua bibi kwa mfano, lakini sasa pia sio kunitumatuma juu. Kwa mfano tumekaa nawe kwa nyumba. Yes. Mimi naona TV, then unaniambia na yeye anapika. Sasa hiyo nitaenda juu anapika, kuna kitu chenye anafanya. Sasa hapo ndio kitendo, tulikuwa tunasoma kitendo ama tendo. Tendo baada ya mutenda na mutendewa na mutendwa. No, sisi kumoja. Tapa hii ni kila, alafu unajua saa zingine warembo, mimi nishai experience. Wanakuambianga maybe wamesoea unaingia kwa nyumba saa 12 kabla ya kupika sapa. Anakuambia usisahau kukucha na unga hatuna. Usisahau ako kwa nyumba na hujafika. Ina make sense bro. Na wewe unakucha saa labda leo umesema utachelewa. Ndio hiyo unga inakuleta mapema. Wewe unaweza kuwa ukifanya shopping, okay, ni kila siku unaweza. So hiyo kwanza ni makosa kwa bwana, kwa sababu ukijua uko na familia yenye inakutegemea nyuma, yes, what you have to do, okay, wacha nifunze wenzangu. Ukijua uko na familia kwenye boma, kwa nyumba uko na familia yenye inakutegemea. Umetoka asubuhi, ukiamka asubuhi, before utoke uende kushughulikia familia, make sure unaangalia ni nini haiko, ama ni jukumu ama ni juhudi la mwanamke ama la bibi kuamka asubuhi kabla utoka na kuambia baba nani unatoka, lakini hatuna hii. Mungu akikujalia huko mbele, Mungu akikujalia huko nje, fanya nini? Tujie na hii, ama Mungu akikufungulia njia tutumie, tununue hii. Naona? Kwa hivyo sio kungoja mpaka saa 7 za usiku ndio unaingia kwa nyumba na unga. Naona? Kwa hivyo si makosa mwanaume kukuwa unafanya shopping ukikucha nyumbani. Sio makosa, manake hujaiwacha kwa nyumba. As you are coming back, you are expecting something on the table. Na kama uliwacha, what are you expecting haujawacha? No, kama uliwacha. Lakini yeye amesema kumbe hii iliisha. Tafadhali kucha nayo. Kwa sababu hiyo imekuwa ni sijui ni tabia ama ni mazoea yao. Atakutext tu pepi ukikuja chioni usisahau unga. Lakini kwa wengine inakuanga ni kama mtego. Aliwacha kama no, hata yeye labda unajua saa zingine wewe unasahau. Hata wewe unasikianga tu token imeisha. Ndio maana nikasema ni juhudi la mwanamke. No. Mostly kwenye sekta ya jikoni, unaona, kwenye sekta ya jikoni mostly ni mwanamke. Mwanaume kama umeoa, toka jokoni kabisa. Auruhusiwi kumsaidia jikoni. No, hata uruhusiwi kukanyaga. Hapa si wewe unapikanga jikoni. Sina bibi. Nimesema kama umeoa, kama umeoa uko na familia. Just imagine bibi yako uko na watoto wawili ama uko na mtoto mmoja. Lakini wewe bado tu uko tu jikoni chuchu. Sijui unapoesha uji, sijui unaonja. Sasa nikuuliza aje hapa, uko na mtoto wa kiume. Si inafaa aone ukifanya vitu zingine, ndio hata yeye akikuwa mkubwa ajue kumbe mwanamume anafaa wajipike kwa nyumba yake. Kihistoria, ndugu yangu mtumishi, kihistoria wanawake walikuwa wanaketi chini kitako na watoto wa kike. Wanaume walikuwa wanaketi chini kitako na watoto wa kiume. Mostly sisi maboys tulikuwa tunaendanga malishoni na baba zetu na mababu zetu. Mutoni ni mama akibeba kibuyo, anafunza mtoto, anafunza msichana wake jinsi ya kutengeneza ngata. Unajua ngata? Ile ni ya anafunzwa kujitwika maji kwenye kichwa, vitu kama hizo. Wewe unaenda na babu kuchunga ng'ombe, mnapiga, babu anakufunza huko stori za Abunwasi, anakupigia stori za hekaya huko, kuwinda, mumeenda naye mawindoni. Mzazi wa kiume anafaa kufunza jinsi ya kutongoza.
Buda. Na nimeuliza sasa, sahii hatuendi mtoni, mamuto ziko ndani ya nyumba, mapafu, mashawa, si ndio? Sahii uko na mtoto mmoja wa kiume, wewe ni ndume. Yule kijana wako sinafaa jue pia kuna wakati naweza pika kwa boma. Nani anakufunza kupika? No, si hata yeye akuja unamwambia dadi kata hiyo nyanya hapo hivyo. Kwani huwezi funda mtoto wako kupika chakula? Ndio maana nikakwambia siku hizi watoto wa siku hizi wanalelewa wakilegezwa. Sai huwezi piga mtoto kwa nyumba. Kwa nini? Most of them wamelelewa na daddy siku zetu unapigwa kofi kwanza. Mimi nitakutwanga bora umekosa. Nitakuweka kwa laini tapa. Hakuna lazima mtoto akae sasa. Ndio maana ndugu yangu mtumishi nimekuambia, yes. Enzi zile zenye wewe ulilelewa, kuna zile vitu zenye ulifunzwa zenye sahi watoto wa sahi hawafunzwi. Sasa si mimi ndamfunza kweli. Lakini sasa mimi ndamfunza kisasa. Kwanza kukua majukumu yake yeye, kwa sababu kabla apate mke, wakati anaenda shule lazima ajue kuamuka, kubrush viatu, kufunga tai, kuna ile majukumu yako kiwewe kabla afike mahali pa kuoa. Nina swali, lakini sio kwako, na wewe ndio umelileta kistori. Okay. Je, mtoto anafaa apanguze viatu ama apige brush viatu jioni ama asubuhi? Kivipi? Exactly. Wewe mwenye unanitizama, hebu tuambie hapo kwenye comment section. Manake mimi nilifunzwa, acha nijibu. Mimi nilifunzwa ukitoka shule, confirm, hakikisha sare yako ya shule ni safi. Yenye umekuwa nayo, ama kama uko na pair mbili yenye utavaa kesho ikuwe ni safi. Panguza viatu, brush, washa socks, fanya homework, si ndio? Oga, kula, lala. Kesho ukiamka, ingia bafu kama unaoganga asubuhi, ingia bafu, osha ama unawe uso, piga mswaki, pata kiamsha kinywa. Kwa sababu unajua mimi kwa akili zangu vile zinaniambia mtoto wa kiume akikaa na mama yake peke yake bila baba wa kiume, sawa? Akiona mama anafunga tawel hapa, na ako kwa umri wa unajua anakuwa kuanzia chekechea grade 1, labda baba aliaga, labda baba hayuko, hiyo inamaanisha ya kwamba huyu mtoto atakuwa anajua kumbe tawel inafungwa hapa. Sasa ndio ninakuambia vitu zingine. Kama baba mzazi wa kiume yuko, lazima afundishe mtoto wake. Hata yeye lazima ajue kwenda jikoni. Jua akikuwa mkubwa nani atamupikia? Aya, sikia. Zipi anasema jioni. Asante Zipi. Kevin Nyarange anasema jioni. Stacy Mutindi jioni. BC kwa Victor anasema evening. Brenda Chebet watching live from Kericho jioni. Asante sana. Sophie kwenda jioni. Kevin Asonga jioni, juu asubuhi hadi kuvaa uniform ni vita. Yeah, true. Ivonne Mutheu jioni. Brian Mahanu jioni. Anastasia Ngovo jioni. Rista Kerubo jioni. Kevin Nyarangi jioni. Yeah, so jioni imeshinda. Na alafu ingine, mtoto anafaa kujifulia akiwa na miaka ngapi? Mtoto wako anafaa aanze kufua ama kujifunza? No, sasa hiyo ni domestic, si ndio? Domestic jina. Sio domestic. No. Si ni kitu unafunza mtoto. Mtoto ni kama anafaa ajifunze na miaka ngapi? Akiwa miaka ngapi? As long as mtoto ameanza kukula, anafaa. Mtoto anaanzanga kunyonya, si hata hiyo ni kukula? Kunyonya, well, anyway. So, anafaa anze kujifunza tu akiwa na miaka ngapi? Kujukumika. Okay, I personally naweza sema hivi. Mtoto akifikisha miaka 5, unaanza kumfunza kufua. Na uanze kumfunza miaka 5? Yeah. Chukua handkerchief mpe. Aanze na handkerchief. Kuoga kwa pavu. Kuoga. Yeah. Kujilisha. Najua sasa tuko na different types ya kuoga bro. That's why nakwambia tunaweza anza kuregesha ule mfumo wa zamani. Kama mzazi anatizama, sometimes pia sisi wawili mtu skenge. Ya kama mzazi anatizama, unaweza chukua hii majukumu. Kuna ile traditional way yenye sisi tulikuwa tunalelewa nayo.
hiyo traditional way ilikuwa very very much perfect ya mtoto wako kujukumika. 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 Yeah. Ni majukumu. Yeah. Yeah, saa mtoto akifika miaka 5 unaweza mpatia kitambaa cha uso, unamwambia mama ebuji. Mostly ni wanawake. Yeah, because boy unajua mtoto kijana anajijuanga mwenyewe. Atafika 2 times sasa anaanza kuguruma. Kuitisha vitu. Kupanda huku, kupanda huku. So for ladies, tutoto tudogo, tuseme tujive 10 years, mtoto hata ni mingi. 7, 6, anza kumpea handkerchief, nguo ya ndani. Usimpeleke kwa bafu. Mweka hapo nje. Aoge hapo nje. Sasa mtoto akianzanga kuoga, ukimweka nje aoge nje, ataanza kufeel shy. Mbona naoga na watu wananiona? Na siku hizi shower ziko. Sasa hiyo huwezi weka mtoto. Ndio sasa tukasema ile traditional way ya kitambo iregeshwe. Lakini watakubali? Ndio swali. Je, watakubali? Ni ngumu. Tuambie kwenye comment section, huo mfumo wa zamani ukiregeshwa watakubali? Kwa sababu sasa unajua wazazi najua atasema tuko na shawa, mbona aoshwe kitambo nje? Sijui mbona mtoto wangu na naweza andika mfanyikazi. But unaweza andika mfanyikazi, kuna vitu huyo mtoto hatahitaji mfanyikazi, kuna vitu atajifanyia yeye mwenyewe. Wewe wako utakubali ajifanyie ama utakubali tu mfanyikazi? Na ndio unaona watoto wanalelewa wanaanza kuwa na akili tofauti. Akili finyu. Amezoea tu kufanyiwa. Then utaanza kusema ni mama yake, ni papa yake. Na pia ndio maana unapata siku hizi mpaka msichana ni mkubwa tu ajui kuoga. Ajui kujitawaza. Hata wanaume. Unajua hata wanaume kuna wale wengine siangui yesi pika huku kwa mnini. Gwero. Yesi inakwamia mahali. Ndio maana nyinyi okay, for ladies hatuwalaumu, haukufunzwa. Ule msichana mwenye alifunzwa vizuri na mzazi wake anajua kuna kwa kuoga kuna categories. Kuna vipengeji, kuna kunawa, hiyo ni uso na mikono. Kuna kuoga, hiyo sasa ni kupapasika maji kwa mwili hivi papa. Kuna kujisugua. Unaona? Ukishajisugua tena kuna kuoga. Yes. Kutoa hiyo povu. Baada ya kuoga kuna kujitawaza. Kujitawaza ni kwa both boys and girls. Kujitawaza ndio kusema nini? Kujitawaza. Sasa ndio hiyo. Sasa wewe ufanyangi. Unajua naweza kuwa najitawaza na ni tofauti. Sasa mimi sijui. So kujitawaza there's a kitu kama face towel ama kitambaa. Ukishaoga sasa hiyo ni ya kujikamua. No, sio kujikamua bro. Na towel, si unajikausha. Okay, kujikausha. Sasa hapana, kujitawaza ni ako kitambaa. For ladies ushaoga. No, bado unaoga. Okay. For ladies unapitiza kwa sehemu yako. Una make sure umeosha vizuri. Juu hawezi chukua nini changu umepaka pofu then hapana. So hiyo ni kujiosha ama? Hiyo ni kujitawaza. So hiyo ni ya ladies. Kwa mwanamke ako na nyumba 3 za uzazi. Uzazi 3. Hapa. Yeah. History sijui ndakupigia offline. But pia tunafunzana. Honest, mwanamke ako na uzazi 3 ngapi? Si uzazi ni moja. Hapana. Kuna rooms, kuna vigoro. Ukishaingia ndani. More than 3. Yeah. Sio moja. Moja ni hiyo. Kwa mfano kama hii kiti. Kuna hii hapa. Yes. Kuna hii. Kuna hii. Kwa ujumla ni moja. Kwa ujumla ni kiti. Ni kiti, naam. Yeah. Hata watu wamependa class. Watu wamependa class. So mtoto kwa ule mwanamke mwenye alifunzwa na nyanya yake ama alilelewa na nyanya yake, anajua nikishaoga nafaa nijitawaze na nafaa nijitawaze aje, kwa sababu pia huwezi tu ingia huko hivyo. That's why ukiona tu mwanamke yote akitoka bafuni
kama ni ule tu mwanamke mwenye hako sawa, lazima atakuwa na hicho kitambaa, na sana sana kinakuanga cheupe. Yeah. So ukionanga huu mwanamke anatoka bafuni na hiyo ni jua ni ya kazi gani. Na boy child pia wakati ameenda haja kubwa, unajua kuna namna ya kujisaidia kujiclean. Ni mbele ama ni nyuma? Kujipanguza. No, hatujuangi wewe unajua. Kujipanguza unajua, okay, usilete hivi mbele. Both. Kwa mwanamke usilete mbele. Wote. Ukianza kujipanguza nyuma. Hiyo ni mwanamke. Wote bro. Kwani wewe una mbele yako sitajipaka? Hapana. Hebu watuambie. Guys, for men wanaume boiling point. Zipika kando. Anastasia Ngobo, Seti Mutindi, Lea Alvin. Boiling point. Brian Mahanu, mtuambie hapa. Mwanaume kwa kujipanguza baada ya haja kubwa, unafaa ujipanguze kileta mbele ama nyuma? Na ladies pia watuambie yao. Tuanze na wanaume. Ladies obvious ni nyuma bro. Mimi siko sure, so siwezi sema. I'm not sure, so kuna lady mwenye atasema nyuma. Haya. Kwa sababu unajua hizo ni vitu hatujafunzwa. Hizo ni vitu tu umeingia huko ukamaliza haja yako ukajizote ukatoka. Kamaza watujibu. Hebu mtuambie comment section. Si ndio? Kwa sababu unajua kuna vitu zingine tu unakuwa ukijulia kwa life ukienda. Wazazi wetu unajua wako. Brana anasema nyuma. Joram anasema Dapa anasema ukweli nyuma. Ati both. Hapana, sio both. Nyuma. Naona tuko wengi. Nyuma. Yeah. Mimi nasema nyuma. Ladies, wapi? Baada ya haja unafaa ujipanguze kenda wapi? Tumtumisha yako zake. Niko zangu kwa sababu mimi nafanyanga tu vile nafikiria, kwa sababu sijawahi ambiwa. Unajua wakati ile ulikuwa unaambiwa look right, look left, angalia green red light inamaanisha nini? Sahi hakuna. Angelina anatoka Eldoret. Angelina anasema mimi alivunja. Haya, so pia tuko na different. Kuna wale watu ambao hawatumii karatasi jepesi. Kuna wale watu ni wa kujipiga maji. Kuna dini na hiyo dini ya wenzetu hiyo hawaruhusiwi kutumia karatasi ama tishu. Haya, wacha niwape swali. If you are from Islamic, which hand are you? Not only Islamic, wale utumia tu maji. Kama unatumia kujitawaza, ni mkono gani unaruhusiwa kujitawaza na ama kujipiga maji nyuma? Kujipiga? Wacha utani. Hapana, wewe ndio unaweza kujipiga. Si kujipiga, hata Google kujipiga maji ni sasa unaona akili finyu. Hiyo ndio akili yangu imefikiria. Sasa unataka nifanye nini? Unajua watu wanakuwa sensitive sana. Okay. Wataanza kunini. Sawa, no worries, hata zina mambo. Anyway, unatumia mkono ama ni mkono upi unatumika kwa kujitawaza? Kwenye comment section. Tusaidiane mimi. Ati abudi kuja hapa. Msituchokozee watu wetu. Hao watu kwanza Isili wametungoja sana. Isili unapitanga bali yake dapa man. Abana nunua kanzu leo na batia tu mbali. Thursday niko Nakuru pale kwa Kuresha. Niko Nakuru. So unajua Kuresha ni wa dini. Data Marekea anasema nini? Kidindi. Anasema nini? Anasema si anatumia maji bande gani? Anataka kiweka left ama right. Wewe anasema kujipiga maji. Anasema kujipiga maji nyuma. Haya bana, tumia lugha kama hiyo. Wewe anaweka leo hapo. Sasa sikia huyu venye anasema eti Dapa man amepigwa maji. Nimesema ni wewe you have suffered ndugu yangu. Nimesema ni swali nikiulizo. Anyway wote wamepita. Wamekubaliana. Wamesema mkono wa kushoto.
left hand, ni ukweli. Okay. We are 866 people in the house. Kindly please, if you haven't liked this show, take your time, like before we proceed. So usiassume watoto unajua kuna watoto tu wanakuwa wazazi hata sahii hawajali. Kwanza sahii mbio zenye ziko wazazi wanajali mtoto bora akuje akule muoshe. Alale amke kesho amprepare aende shule. Na pia so sahii wazazi hawajali sana watoto wao vile kitambo tulikuwa tunafunzwa. Ukiona mtu usikubali kuchukua kitu kwa barabara. Sikia akili ya zipi kama unatumianga hii usiwahi nisalimia. Okay, mbona sio left? Kwa sababu mkono wa kulia ni mkono unafanya kazi. Wasalamu na sana. Okay, kuna ona mtumishi. Kati ya hii, wacha sasa niulize wanaume. Kati ya hii na hii, gani inatumika? Unaona sasa akili yako ni swali gani inatumika hapa mostly? Unaweza pea mtu wa shotiku Caleb sio left, ni shoti. Umesema shoti. Okay. Ona. Akili finyu. Ndugu yangu, akili ni finyu. Hapana, fikiria namna hiyo. Tuwangu anwada. No. Anyway, ni mkono gani? Hii, zipi? Pay attention. Mkono wa kulia unafanya kazi mingi. Mostly mkono wa kulia ndio unasalimia watu sana. Mkono wa kulia unatumika kupika. Mkono wa kulia yani uko alafu watu wengi sana ni right handed. So kupata mtu wa left, mkono wa kulia unapangusa machozi. Najua ya kushoto inapangusa. Okay, mtumishi ukienda msalani haja ndogo. Natumia mkono upi? Kulingana vile nilifunzwa kutoka chandoni. Kama sigara. Napika cake. Shake well after use. Not before. But inafaa ukienda msalani kama wewe mwanaume tumia mkono wote. Kwani ni uzitokane kwa hapo? Kwani ni ovakado? No, ni magunia ya maembe unapepa. It is advisable. Mkono yote? Surely. Mikono yote tap? Unajua sisi wanaume tukishamaza haja ndogo, if you don't shake well utanuka. Kuna hiyo utone. And women, do they shake? A woman can't shake, bro. A woman cannot shake. Why? Si yako hivi. Most of them most of them they chutama. Squat. Yeah. Si hiyo unafikiria. Unajua unasema kitu alafu tena and why are you eyeing? Because you are meaning another thing. No. So, wacha nibonge nao tena. Unajua sasa mtumishi unataka kuleta akili yetu mali. So, if you are a lady, wewe ni mwanamke, it is advisable usiende haja ndogo kama hujafika level ya ground. Hii ya hivi, fika chini, jisaidie vizuri, maliza like 30 seconds hapo. Unajuaje? Wacha niongee na wanawake, we nyamaza na. Kwa hivyo wewe ni mwanamke, si ndio? Wewe ni semenya. That's why I'm here. Okay. Wewe ni semenya. There is some things that watu wenye wa kwa serikali ama watu waezi funzwa, but sasa hapa tunawafunza. Ukishamaliza, you are a lady, umeshamaliza haja yako ndogo, maliza like 30 seconds hapo chini, hiyo utone yote itoke. Kisha toka, kama uko na karatasi jepesi la kujipanguza, jipanguze. Soft tissue. Ama wengine wanatumianga inaitwa nini, kuna kitu inakuwa na majimaji. Wet wipes. Wipes. Most of you mnatembeanga na hiyo wipes, tumia hiyo. Haya. Nimesema 30 seconds. 30 seconds. Utakuwa uko sawa. Hautaona harufu yoyote.
Yeah. For men kama wewe ushaikuwa demed hapa. No, nimekuambia jela tunafunzwa vitu mingi. Jela. Yeah. Jela. Yeah. Mchezo imefanya kazi yote. Aya. Hiyo mchezo imefanya kazi yote na usichutame tu kila mahali kwa sababu sio kila mahali iko allowed. Usiende because kuna uchafu hapa kwa ground. And so umeenda kuchutama hapo. Remember, by the time unawachilia hiyo haja yako ndogo inaenda kwa ground. Unapata hiyo vumbi sasa tena inaamka. Kuamka inarudi ndani. So wachana nayo kabisa. Chutama 30 seconds. Kisha chutama 30 seconds, amuka vizuri, enda shughuli yako. Sasa hapa hiyo shughuli kuchutama 30 seconds. Yes, nafunza wanawake. Nafunza wenzetu wa kike akishamaliza haja ndogo abaki it is advisable. Hata hapo ndio mimi niko pozi. It is advisable ubaki hapo chini for 30 seconds. Mchezo ilikuwa chela. Why exactly are we advising women on their hygiene? No, unajua sasa mdosi mtumishi analeta topic na ananuachia. Mimi nimeongea kuhusu wanaume na nikasema mdosi, mtoto anafaa chukumike akiwa miaka ngapi? Tukaanza kuangalia zile pati ya machuku. Zile inafaa afanye. Kwenda pafu. Juu akikaa na mama yake, mtoto wa kiume aanze kuona mama anafunga tawela hapa, ataanza kufunga tawela hapa. Kwa sababu atasoea hapa kama papa yake hayuko area. Akienda msalani, anafaa tumie mkono ya kucheka ama ya kulia. Kujisaidia. Kama mwanaume, unaweza fika huko upike kama feki, shake well after use 10. Na mimi nikamwambia unafaa utumie mikono mbili. Sasa huyu akaanza kuadvise kuhusu mikono mbili, nikamuuliza kwani kushika gadget tumia mikono mbili. Alafu kutoka hapo kwa gadget ndio akaanza stories za wanawake waende 30 seconds sasa. Setu hujanipata vizuri. Nimesema vizuri. Mwanamke ama mtu wa jinsia ya kike akisamaliza haja ndogo ako advisable kuchutama for 30 seconds ndo hiyo. Advisable na nani? Mimi. Na nikamwambia yenyewe kwa jela mchezo imefanya hiyo kazi. Sasa mchezo yangu inakojoa. Ni anzi. So your theory is only right if you are assuming that this girl child does not have serviettes or wipes. Or a bidet. A bidet nayo sijawaambia. Nimwambia tu serviette na tissue. So hiyo ndo sawa wanabaki wamechutama for those seconds. But kuna pia wale wenye pia una assume pia ataki ataki kubeba matone akienda. Ndio tumesema na hapa atanuka. Men we advise to shake. And then also for the men also, by the way, hata kitu nimenotice hata hapa. Sometimes you think it's longer than you think. So hata ukienda usimame kwa urinal ama usimame kwa toilet, songa katikati, maliza, because hata iende China the last drop inaangukanga hapa. So msasa sema nyuma anapiga alafu last drop iko hapa kwa floor, alafu anatoka anaenda anaacha mama Chandela kuja mpanguzie. Come on man. But for the ladies, I'm not better placed to advise you on how to handle your business. What I just know is for text one to no one. Now for the men, what you said is true. Yes. Because I was in school in Chulaibo Boys, there's a boy, I'll not mention his name, and we went to the washroom and akasusu alafu akajipanguza na tissue. Boys, hiyo ikubaliki. My point exactly that. Nimedani unaisupport. This boy was raised by a single mother. Yes. So because akiona mamake ana wipe after use, pia ana assume ana wipe after use. Correct. Alafu wanaume pia kitu inafaa pia mjue. Shaking after use pia normally is not very advisable if you don't know how to, because una shake na kwa mdomo, kwa nguo nini una raba. Ndio nikakwambia mikono mbili iko sawa. Hii chela imekuonesha mambo. You have seen a lot. Anyway, on to other stories. Akima changu left imeamua ndio kufanya ile mambo. No, iko tu saa kuna time ikifika lunch time ndio kuwasha alafu ina nini. Sasa njaa ndio macho ndio inasikia njaa. Sijaona hata kwa hii jikoni yote kama kuna pikwa. Rada guys. Hata sijasikia mnukio. Sasa shida ni moja. Rada kama undi yako huko.
Unajua at least Tapa alikuwa anashughulika by the way. Sasa tungekuwa tushapata formula. Bwana, sijaona hapo kama kuna dalili. Mpaka nimeingia kwa jikoni, nimepita hapo ndani bro, hata leo gasa umepita haijawaka. jikoni. Nimepita sasa hapo chini nimelemea. Uko Na mbaya. tafadhali munitafutie omena bro, natamani omena. Tuko sahi na mpishi mmoja wa omena pekee. Ota Kando na wewe iko mpishi tu. unataka ifanyie ota ama ipikiwe hapo? It doesn't matter, bora ni omena. Okay. Wacha niende supermarket nishughulike tu omena. Supermarket. Sitaki Yes. omena supermarket. Si ni ile tu ni Kuna mali omena. inauziwa. Kuna ile wana deep fryiwa. Sasa inatolewa kwa lake kama ni safi nini, ina deep fryiwa alafu inatumwa hivyo. So hata kwa bila mafuta ukipiga piga hivi na kitu omena sahi. Eh? Itoke Western. Sahi ndio. si after Sasa kipindi sisi na uliangusha simu ukifanya nini wewe pia. Hiyo omena sahi tupige simu kesho itakuwa hapa. But wewe umeangusha simu ukifanya? Simu nilikuwa kwa pikipiki. Na ukaipata. Juu kama ikianguka na uko kwa pikipiki. Ule jamaa ametoka hapa, ule Wajakoya. Mwanaume nafaa tuchukumike. Sijaona mwanaume. Hey. Panajua ametoka hapa nikafuata mpaka unye nikauliza ni aje? Ian. Orie. Harumu churi. Sahi cha huluchi. Mudosi adaho mena konya omena Sile ndoko. Adaho tena ni nini? Anataka. Sile ndoko omena, sile ndoko mimi ndio napenda. Mimi napenda ile. Na fulu. Sasa ni omena na fulu ama omena zote. Iani. Haro. Enda kwa bahari. Utafuta omena fresh. Sasa hivi umao pake ichuri. Mpaka kesho asubuhi. Omena mkomangi ichuri. Sasa ukishapata pitisha kwa mafuta. Fry. Omena gorogoro. Ngoja, ni watu wangapi wanataka? So we know, wewe, mimi, wewe. Kuna mkono huko. Korini ukulangi omena, unatingiza nani kichwa hivi? Huyu. Utakula. Gorogoro ni pesa ngapi? Gorogoro zaidi 400. Gorogoro ni 400. So if we take 5 gorogoros and then tugawe kila mtu apate kama half gorogoros. So omena gorogoro 5. And then so try split. So kila mtu apata nusu gorogoro. Alafu fulu. Omoki obusambe. So tupate portion mbili, nataka moja ile ya kuchoma ile na moshi, alafu hiyo ingine hiyo ya nini sijaikula for a while. Mayoro ile kuchoma na moshi Obinna. Ile ya kuchoma na moshi alafu ile ya kuchoma na mafuta. Alafu nataka obambla. Slippers. Obambo. Ya ngege ama ya buta. It doesn't matter, bora ni obambo ile inanukanga ile. Naijua hiyo ya pika tumukize lazima unawe na sabuni. Hiyo. Choko usinyenye. Wacha nirauke omenani ya asubuhi. Obambo wacha niangalie sokoni kitu 5 hapo. So panga alafu Dapa atakupanga. Sawa. Utamtumia tu budget tujue ni dongapi. Sawa. Haya. Birimoki darubu beni borre. Sawa. Ndakuja nayo kwa office Wednesday. Sawa. Nje goli. Aya sawa. Nipatia keep update ya omena. Aya. Patia omena simu. Mama ya huyu anauza changa mbaya. Very unnecessary information, but well, mwambie pia tume changa kibuyu moja. Unataka changa? Wewe focus. Wacha kusema kwa TV, unasema kwa TV. Sisi watu wa champagne. Sisi kibuyu. Sisi watu wa champagne. Kuna ingine inaitwa mlingilo. Wetuma. Unajua mlingilo? Mimi sijui hiyo. Sisi ni watu wa Mattel. Si ni watu wa Mattel, champagne. By the way tumepop champagne zote zikaisha. Kwani venye umeteremka mmepop pekee? Si tumepop champagne hapo nje saizi kwa gari ya fresh. Tuko kazi. Hatukujua. Kuna yetu imebaki. Hiyo si champagne, ni wine. Hii wine nipewa na Wajakoya. Hebu bring that wine. This wine I was gifted by Wajakoya. Wajakoya mmoja mwenye the original Wajakoya. He's the one who gifted me this wine. Inaitwa Kaliveto.
Velvet. Kabete. Kabete. Calvé, Grand Reserve, Bordeaux Superior. Bodo. Hiyo ungepea. Hata mimi sijui. Hiyo ungepea Miss Pia translate. Bodo Eh, ni jina ningepea mbaya, Miss- ndio. Miss nani. Waluya. Waluya sana. Yeah, this wine I was given by Wajakoya. Nikajaribu kuifungua ikapatiwa time sikuwa na ile corkscrew nikachana nayo. So imekuanga tu hapa, but Wajakoya is the one who gifted me this one. Unaona imetoka kwa UN commissioner. Wajakoya, is there something you want to share with the club? You went. Yeah. I think it was Na also ile a gift mradi he was yake given. iliendanga aje? Gave me the nini. Pangi na madawa za nyoka. Mradi gani hiyo? Ile ya sehemu siri ya Oh, wanyama. hakupata hizo wanyama. Bado napanga. Anaweza nipea hiyo tena. Mm. Na winda nyoka na toa hiyo telesi na mpea. Si ya nyoka, ilikuwa ya fisi. Kupata Nyoka ilikuwa ni Mate. poison. kupata fisi sasa ndaka. Kwanza huku utawali. Si fisi ndio hizi hapa. Na hapo wangewinda wangesikia Fisi ndio hizi hapa. Amesema pesa ule jamaa amekalia pale zaidi. Anasema nini ya fisi ni pesa ngapi? milioni. Ndio hiyo. Ni moja. Bro, unajua wewe sasa hivi ni milionea. Hivyo tu. Hata mimi na huyu. Bora Kwanza Korir bilionea. Yake kwanza ni ya kienyeji. Leta wageni. Makurudumu ya kienyeji. Bring the Peekays bana, sijapata mtu wako nini kama ule Wajakoya Junior bwana. Huyo jamaa bogus. So wamepiga munju hapo nje. Yaani kusema tu sorry, wamekisiana? Hey, Walikuwa hapo kwa wamelambana. Si ndio hiyo? Tara. Yaani kusema tu babe I'm so sorry. Nini ulie kidogo. Mimi naesa lia. Si ndio hiyo? Mimi nimengoja jamaa alie jamaa tu hapo. Kazi yake ni kufanya mkono hivi. Anajifanya eti sasa ni die hard. Mimi naesa lia mpaka ni mix makamasi. Hey. Ndio nisamehewe. Baby. Kama unda nakulipia rent. Mimi nilikuwa naona hivi. Ni kama huyu jamaa aliona akifanya hivyo. Bado sindi hata mtumie 2,000. Atamwambia si uli apologize kwa kamera. Lakini hapo chini. Hai. Kwenye kamera hakuna. Ikaniuma. Amepanga kazi. Imeniuma. Imekuma kwa nini? Kwani ulikuwa unataka kode yake? Sio kutaka, unajua kama umekataa. Au ulikuwa unataka Wajakoya? Mdosi ukikataa kataa. Nani akikataa? Huyu jamaa si amekataa tu kabisa kwa ngumu. Sifanyi. Okay, what are we talking about? Si ameenda tena akakubaliana huko chini wakalambana. Na huku jua amekataa. Nani akakubali? Si Wajakoya. Na But that was a plan. Si ilikuwa inafaa wasameane. Wewe unataka wasameane? Cheki huyu jamaa. Why is it peace that Wajakoya amesameo? Unataka Cindy? Acha nibaki celibate. Unataka Akoth? Hapana. Niko sawa mdosi. The video pandisha kipindi. You need to be here. I am. Check guys. This is Obinna Show Live, coming to you live from Obinna TV Studios. What's up, everybody? Welcome back. This is Obinna Show Live. If you're just tuning in, you have missed a reconciliation episode. Yep, the Wajakoyas were here, and trust me, it was tears from here till Timbuktu. However, we somehow managed to reconcile the couple. Let's hope for the best. But you're right on time for another couple. Today is just mapenzi. All right, if it's the first time here, this happens every Monday from Obinna TV Studios. We bring you the good vibes, and inshallah, we sit down with the who, we discuss with them the what and the why. If you have not subscribed, chances are high you're not going to be seeing us again. But if you want to do so, comment, like, subscribe, and press the notification bell up there so that anytime we're live, you are notified. You don't miss a single episode. We do have a QR code up on the screen. Scan it so you can get to support the show. If you enjoy the conversations we have here, you enjoy the work that we do, and you want to tell us, Maze, big up to yourself, keep doing it. Tafadhali scan it na utunulie kasoda, will really much appreciate. Wale watu wametunulia masoda, Maze, asanteni sana. I always receive them. Asante.
I was even receiving some sodas yesterday. I'm like, I'm watch episode today on the Sunday, which is a good thing, and we really, really, really appreciate it. All right, after this one, we're going to be having a very interesting guest as well. But for now, let's talk about love. 7 to 8 years, kwa pamoja is not a short time. The Peekays are in the house. Makofi tafadhali. Karibuni sana. Welcome. The Peekays. Asante sana. We, mnajua the Obits. Mnajua the Obits? Dakika moja tu. Songesha kiti. Tusimame. Okay. Samahani kwa usumbufu. Okay. Okay. Since me in the Peekays, mnajua the Obits? The Obits. Unajua the Obinnas. Oh. Lovely kids. Sisi PK na ile kukula ile. Sisa Obit ile ingine. Shemeji network unatumia ni mbaya. Sasa wewe, but it's okay. But mnajua the Obinnas? Tunajua the Obinnas tunajua. Amazing. You're doing an amazing job. Asante. You're a good dad. We are trying. Sasa hivi tunajaribu kupanga tuone kama tutatafutia mama. Nimeona umejaribu kweli. We are following closely. Mambo imechemuka. Kweli. Imechemuka dapo maana kaniambia mimi na ndoa tuachane nayo, si ndio? Sema tu achana nayo kabisa. Tukasema wacha tulee sisi Ndoa inafanya kazi. Mimi naonanga hizi ndoa zenyu niko kwani hizi ndoa zenyu zinafanya aje? Banyi mna pretend. Baki ya nani mnajifanya? Na mimi nikuinvite kuja ukae na sisi kwa paradise siku kadhaa. Welcome to the paradise, you see how we. Nyinyi kuna the Murayas, kuna the Wadozis. Wewe tunaongea mambo serious. Tuko wa Jesus. Tuko wapendwa muziki. The Soxies. Couple gani nyingine wako pale online wanafanya vizuri? Yenye nimesema ni jokes. The Tukus. Tukus ni wawili. Ni mara mbili. Kuna wale wenye walikuja huko na wenye walikuwa hapa. Okay. Kuna the Rutos. Kuna the Rigijis. Kindiki ameonyesha bibi yake. Umeona bibi ya Kindiki wapi wewe? Sikuwa na musuo in. You apart from hiyo siku. Wewe. Si unasema zile makapol tumeona wakiwa pamoja mara kadhaa. Na the Peekays. Na the yes, of course mko hapo. Tunaonanga if the Bolos. Okay, hata Bolo amekaliwa, but it's fine. It's working for them. Yeah, it's working. Sasa whatever. kukaliwa ndio ndo. Watatuambia. The Mzizas. The Mzizas. Sorry, mambo ilichemuka. Unajua tuliamua kucheza chini. Mama Mboga alikuacha. Mama Mboga aliacha huyu jamaa. Ako ananunua avocado zake. Yaani kuna dema anauza mboga alafu anaenda kubaya avocado kwingine. Anabaya avocado kwa dema inaitwa Lady Jacqueline. Sorry. Nilikuwa nasema tu. Yes. Hiyo hata nimesema ili mradi niseme muna pretend. Well, we are not pretending. Jambo. Kwa salama. Niko salama. Jambo sana. Kwa salama. Kabisa. Tumefurahi sana kuwaona kwenye hiki kipindi. Tunashukuru bila kupoteza muda ama bila kuendelea. Kuna ratiba ya vinywaji zenye lazima niwaasime kwa sababu unaweza taka kujibu kitu na koi kwame. Sasa lazima upige kopo la maji. Semeji. Sasa tuko na maji fufutende, maji ya vuguvugu, tuko na sarubati ya nanasi, sarubati ya machungwa, sarubati ya maembe na ya tunda la kati. Tuko na Situators, tuko na Sprite, tuko na Predator na Minute Maid. Tuko na Red Bull, Fanta na Coca-Cola. Na pia huko nyuma tuko na vileo. Tuko na Bombo, Ate na wine ya Wajakowe. Maji vuguvugu iko sawa. Wewe ni yangu maji vuguvugu. Unajua maji vuguvugu ni nini? Warm water. Okay, nitakunywa maji vuguvugu. Sasa mbona mnachukua nyinyi na kuanana? Hata kama nyinyi wapende.
So unaweza chukua Wacha Fanta ni- ibaki ni pe kuna mtu mwenye ajiwezi huko. Basi kunywa maji vuguvugu, nipe stoni basi. Sitoni. Stoni, yes. Sitoni? Iko sitoni. Mdosi. Yes. Fanta baridi ile yako. I think that would be ideal. Alafu naangalia mambo ya chakula. Hiyo niwachie. Niko mbaya. Sasa mimi niko mbaya sasa hivi. Karibuni. Haya. Welcome. Thank you so much. Peekays. The Thank you very much. Peekays. Makamu Kamat. Well, Who came up with this idea? always. Wardrobe inakuanga ya bibi. Ukiambia ni kuvaa. Nguo ziko hapo unavaa. Unapiga unaenda. Kama imeraruka. Unaenda hivyo. Nice. Karibuni sana Obinna Show live. Thank you. Thank you for having us. Habari ya Miguel na Mateo. Miguel na Mateo wako salama. Ehe. Tunaendelea na kulea before tu. tulete mwingine. Very nice. Oh, kuna okay, please tell You us had it more. first. Exclusive. WIP. Mr. PK, tell us, you say you've been working on something. You're working Same has hard. been working hard. Your man is working. Unajua you also have to sisitiza, ndio maana nimesema mkuje mkaekwa paradise kidogo muone. Tuone venye kazi Ndio inapangwa. pretend ndio nikwambia we are working but now you know. And the work is producing fruits. Do you know pregnancy ni ngumu kuficha. Ni ngumu. Inaonyeshanga tu kazi ya mikono. Okay. Not mikono but well. You understand? Yeah. Unaona pregnancy like pia wewe guy. Then you can just see the evidence. Yeah. Okay, congratulations. Okay, see your side. In advance. But we are in advance. Yeah. In advance. Thank you. So much. Mulikuwa mnataka interval zikwe? Atunanga nini? Atunanga. Tunakuwa nayo kweli. It depends also with nini na situations of life. Na Because season. like even Mateo and Miguel, Yeah. we did not plan at your gap because of what happened. Because Miguel was 1 year, then immediately COVID came. Yeah. Yeah, so you never know. Yeah. When you're ready, kama ni 2 under 2 iko sawa. Okay, nyinyi wala hawana huruma. Dunia haina huruma. Kuna wamama wengine like especially in the slums ama ushago. Unapata mama amezaa, mtoto hajafika 1 year, mama kuna mimba ingine. Tena huyu hajafika 1 year, mama kuna mpaka uko zile za what's happening? Yeah. But now we normally have some parents like modern parents. Yes. Always like mimi nataka mtoto wangu waachane na gap Na like 4 3 years, 4 years. Yeah. Ndio wakwe ting ting kama ile unakumbuka ile textbook za kitambo. Zile Steps. Yeah, class 2, class 2. Yeah, so there are people who always want that. True. But there are some like us who are just surprised like wait a minute. I'm like, oh okay. Yuko namba ngapi? Kidogo hata sijui mambo ni mingi. Uko namba. Kidogo utasikia tu Miss P. Mambo ni live. Tunapata Biblia. Multiply and Over. Well, with how many wives? no, if you can take care of the children, Oh, that's what matters. wanasema he who finds a How many wife, wives? he who finds a wife finds a good thing. A wife. That's true. Not He who wives. finds a wife. A wife. But I'm here to find a wife. So what's So the meanwhile, problem? Multiply and fill, those are 2 different rules. That verse does not say that who finds a wife finds a good thing, use the wife to multiply and fill the earth. No. 2 different verses, 2 different jobs. But again, also remember also the same Bible inasemanga that man and woman shall live their separate homes and become one. And become- So that one is the one they are then commanded Yes. to multiply with and subdue. Yeah, you are Yes, assuming. yes. Hawakusema hivyo. Walisema tu man will live, wife will live, they shall become one. But that's Yes. when you find But you see, also it's like, let me give also now vis-a-vis the constitution. okay. So the constitution is progressive. You see, we would not have begun with giving leadership chapter 6, and then we come and say that the sovereign power is with the people. It has to begin the sovereign power. The people must exercise now in leadership. Wewe Will now nakuona sana wewe. You get? Wewe nakuona sana. are you ready No, for that's this true. conversation? Nimemuona huyu It's very na philosophical. nimesikia roho yangu imemkataa. unataka kumaliza kipindi hapo. No, what you're saying is making a lot of sense. That's true. However, mambo inachemuka.
Inachemkanga. Ni nani anachemusha? Well, Umeiweka kwa jikoni ichemke na ukawasha. no, inategemeanga ni mchemuko gani. Yeah. Kuna michemuko aina. Kuna michemuko aina tofauti. Aina Kuna tofauti. michemuko yenye wewe unawakisha moto, unawekelea maji ichemuke. Kuna ile anti anawekelea ichemu. Kuna ile ni mzee anawekele. Kuna ile nyingine mnashikana tu mambo imechemuka tu na hata mwingine aliweka. Nani alichemusha? Things are many. And that is why I have invited the two of you here. Why? Because this marriage and partnership thing, you guys are doing it beautifully. We thank you. God. And we've called you guys, and I like calling couples that are working so that at least people can learn. Yes. We can look from outside and go like, oh, so this is how you solve issues. So this is how you guys, because you guys have been together for about 7-8 years. Yes. 8 years. 8 years. And 8 Na naumbwa. Well, sasa yeah. So when you look at it, 7 to 8 years is not a short time. Oh yeah. Before this, I have just had another couple. They've been together for 3 months. Ooh, yeah. The man has already cheated. Allah. Hakarudi akafukuzwa kwa nyumba. Hakanitafuta kanambia, I just want to apologize to my fiance. Fiance amekuja hapa amelia hapa nini, tumejaribu jamaa ajue atakoma msamaha. Allah. This young TikTok couple. So when you look at it, you're just like, So there's something we are not doing that you guys are doing. And that is where I want us now to anzie hii michezo. Let's start with what makes it work. Then we'll come to now what makes it not work. Then now we find a balance. For example, you guys, 8 years, what are the strengths? What makes it work for you guys? I think I go first. Yeah. So I think for us, number one, the main thing is having God at the center. Like our foundation is God. Okay. And chasing God also individually. And having a relationship with God. Because when you have a relationship with God, you're going to be able to understand your partner. Because in marriage, let me tell you, so many things are tested. You as a person, you are tested. And for you to have the fruits of the Holy Spirit, which is patience, forgiveness and love, it does not, because we are not perfect. We don't sit here to say that we are perfect. That would be selling a lie. Even our marriage 8 years later, it is not perfect. See, we are better than any other person. But you see, when, we have God at the center, He teaches us to have forgiveness. He teaches us to have patience. Because let me tell you, you're going to have to forgive a lot of times. All right? Yeah. A lot of times. So I'd say number one is having God at the center. Yeah, because we are born again Christians as well. So, mi sijuangi venye without So in short, God. unasema watu wenye hawajaokoka ndoa zao hazilast. No, I'm not Bora saying you that. know, I'm not saying that, but I'm saying that God, God is like really the main glue. Is what you Towards is us. according to now you is glue. Yeah. Now because now we are one, I'll try and illustrate that and say with something we've done before, saying that the fact that we all meet at where God is. Yes. So it's like a triangle. Yeah. The apex, God is here and then we are here. Oh, yeah. So when it's not working, I will not try and talk to her, parallel to her. I'll tell God, you deal with your. Yeah. Because again, also they say that when things are thick, I might not see you sometimes as a spouse. I might not see you as a friend. I might not see you as, I think, a lover or something else. But the last one usually is, if I cannot see you as all those, at least I see you and treat you as a child of God. It boils down to that. So I'll tell God, because I might have my own flaws. So you deal with her. Yeah. Well, you deal with me because ni mtoto wako, deal na yeye. So that's the bottom line. Wacha kuzunguka hivyo wewe nani. Sikia Peter. Kwa unakumbuka time umeikosana ile vibaya. Yes. Take us through it. Tulikosana, hii ndio kitu ilifanyika. This is how we solved it. This is what worked for us. Because ukisema, God is here, mimi naambia God deal na. So in a nutshell, let me paint a picture of that saying. I'm saying now is what we have learned over the years. The last 8 years have not been constant. In our first year in marriage, tukikosana, hata ndio nimesema hiyo la part ya mwisho, how I'm seeing her, cause na shanga, who is this then I married with naye kwa nyumba moja. So at that time, ours was because
I think we both were Proud. would not talk. We are staying in the same house but ongeleshani, menda kazi narudi, yeye anaingia shift yake hivyo, maybe for 2 weeks. Then we got to a point we asked ourselves, I mean, honestly, we cannot be living just like people who are just sharing a space. So tukaanza now kuongea and finding middle ground and saying, let's at least solve this issue within the shortest time possible, because we are not parting ways tomorrow. Unajua kwa ni contract unajua 1 month utavumilia sana, acha nivumilie iishe. So ilikuwa would stay for 2 weeks not talking to each other. Then we now found a way of now, because again also the other option was now what you spoke about, the people who are previous here before us, about going out, because now 2 weeks then nimekaa, I've not had anything, I'm wondering, so what do I do? So it can be start we speak hata kama ni for the sake of at least it serves the purpose for it all. Peter ni kama kuna kitu anataka kutuambia, hebu Milka msaidie. Unataka kuambia? So now that's year 1. Year 2, now we have established that, not fully, that's just maybe a percentage of that. Then when we were getting married in our church, we had a class we went through. It's called PMCC, premarital counseling class. And we had people who we got married around the same time. That's from November all the way to April of the following year. That's October of 2017 to April of 2018. No, actually May. Yeah. May of 2018. Yeah. And the people who we got married together around about at that time, and we were sharing the same church, we formed a group. That we began now walking the journey together and trying to be accountable to each other. So ingefika mahali, maybe if kimeumana sana, we can't talk, you either call them and tell them, hey guys, kofia nane hapa kidogo, kinaumana. And that's how now the journey began. And 8 years later, that group until today, we meet every 3rd Sunday of the month without fail. To check up on each other and work on our marriage. So if you come to my calendar, it's cast in stone. Ukinitafuta Sunday ya 3, I'm not available, because that is what we agreed, and now we have moved forward, and this is where we are. So over time, I think I would attribute it to personal, it's called what? Will, and now also the family that we have created with those people who we work with in our marriage. Yeah, but to be honestly, we do not end at salvation and God. We always say that God and salvation is not enough, because we have seen kuna hadi bishops, pastors, people who are uko juu in church wanaachana, you know, so it does not end there. That's not what we are trying to preach at hiyo. Ukiokoka uko sawa. You have to put a lot of work also in your marriage. Marriage is work. It works, but it's a lot of work. So if you do not put in the work, like that one, walking with people who you share the same values, you know, kikiumana, just call a third party so that they are going to be listening from, you know, without hakuna mwenye atakuwa na bias, yes. Ndo akwambie wewe Peter uko na ufala, Milka wewe uko na ufala zaidi, this is what you have done, you know, from a third eye. Also, I always say, how did you begin? You see, for example, if you began with someone who drinks, for example, and comes back at home at 3 a.m., do you expect them really to change? Only God can change a person. So if you know what you accept to go with in a marriage, you have to keep up with it. Hata change ati sasa umekuja kutulilia, bwanangu anakujanga 3 a.m. in the morning, yet you used to go na yeye huko nje mnarudi hiyo 3 a.m. You knew that is who he is. You cannot, yes. Na sasa huyo tunaachianga tu grace ya God and the mercies of God, and they are able to change. We are not saying that they are not able to change. You know, grace ya God is able to do anything, but you cannot change him. Unajua kuna watu wanasemanga acha tuoane nitambadilisha mimi. Sina kwanga kupiga mimba atageuka huko mbele atapombe. Nakwambia. Ngoa mguu. Nafunja mguu moja ila kwa mimba lakini ako above the head. Yes. Those red flags that you all ignore are the ones that come to bite you. Hawachenjingi. Hakuna. Si mwanamke akipata mimba anatulia. Atatulia, lakini sasa kutakuwa kuna mahali because there is no common denominator. All right, so there is going to be a problem, but again we are saying that, you know, God's grace is sufficient and he's able to change, but until that happens you're gonna have to sit there and wait. Koja niulize kwa hawa wenye
amekufanyia makosa Ehe. huko kwa nyumba, Naam. amefanya makosa, ameona hii ni makosa, but hataki kusema sorry, hataki kukuwa accountable nini. We sasa umenuna, umenyamaza. Lakini tulishaongea hii story si mara moja si mara mbili. Sasa wejibambe, so umemind business yako. How do you come back to that again when this is the person with the problem and they don't want to? For example, I'm the problem. So nimekosea huyu mtu ambaye niko naye. Na niko tu hapo pia mimi nimejifurisha. So amejam, alafu mimi nimejam that amejam. Sasa mimi nimejam kumliko. So amenyamaza, mimi pia nimenyamaza, so niko zile. How do you come back to that? That's what nimesema, it has to be a personal will. You know, these are two entities coming together to form one. But ultimately it's what you hear in the human body. You have some parts that can function independently, we can remove maybe one, I don't know, like lung, you operate with one, but like the heart, if one chamber is not working, one chamber is not working, then it cannot work because it needs all four to work. Same thing. So these two units need each other to work together with synergy. So kama hivyo ndio equity. So I think now to answer your question in a nutshell is that you have to be willing to compromise, not be too proud. Like nimesema, ours the biggest issue was pride. Ilikuwa hivyo. Hivyo tunasema like na feel mbona amejam? Na wewe ndio umenijamisha. So mimi nimejam juu wewe unajifanya haujui Kenya imenijamisha. Na wewe umejam juu hata sijui ya nini. Mimi nimejam juu umejam, wewe unajam. Mimi nimekujamisha, mbona unajam na mimi nimekujamisha. So you know women are those ones for Cold War. And he comes, you won't serve him for like, wewe ulinikasirisha na hata uja acknowledge. So kwa like, so nimeingia na hata uja acknowledge nimeingia, lakini anasahau alinijamii. So tu jam basi. Hakupikwi huku. Hakupikwi, mwanamke kichwa ngumu. Chakula uko nyumba. Hakukuliwi. Kasirike basi. But one thing I think I'll appreciate my way for is that even if tuko tunakosana, yange alikuwa na kuna kuliwa. Sasa nijua alikuwa na njaa. Sasa wacha nikwambie, asipokula ati juu sasa amejaa, mkosa kukula. Hapo sasa tutapatana. Vurugu 3. Ulikuwa msoma. So unapika unamwekea hapo. You know, now we are not sitting here and trying to assume that we are perfect. Hakuna marriage iko, usiwaidanganywa, hakuna marriage iko perfect, but how you deal with those your imperfections, my imperfections is what makes it work now. Because he has imperfections, I do have it. We are not perfect. Utaipata mtu perfect by the way. Sasa mbona nikuje nipate kumepikwa nikosa kukula? Lakini kuna siku chakula hajanikosea. Kuna siku ati ulijifanya hapo utakula. Kuna siku nikataa kukula. Njaa ikaamsha saa 8 usiku. Sikuamka, nilipitia What? Sikilia pita usiniwache hapo. Yani hebu ngoja. You know, I'm just learning about this. Kumbe ulikula? Yeah, surprise. No, but I did not eat kwa nyumba. So when I woke up the next morning kienda job, nilipitia Tuskies. They used to have breakfast on a package, then come back. Control. Mwanaume control. Atukule kwa nyumba lakini wewe jua chakula inakuluwango. Kule wale wa kupitia kamati. But ni better. Pia unataka kufa njaa wewe shwari. Kwa neighbor niende nimwambie chakula. Hayo nimepika. Na wewe nilikasirika, acha tu. I mean all of us have those days. Alikuachanisha na breakfast. Imagine na machakula zangu za takataka. Akajua Tuskies yao ikam. Tuskies ndani. Kuna time alikuwa na hizi ma hot dog hizi iko na kitungu mingi. Diko sasa ina another nini? Quick Mart wanapisha. This discussion, I'm going to know a lot of things. But look at us now 8 years later. Forget about the former days. There's now no condemnation. Yes. So I think that place, the ego part, is ailing a lot of relationships. Oh yes. Definitely. A lot. Even myself, there's some of my relationships that nilikosewa nikasema kwenda bwana kama utaniniwe step. And now sometimes someone would come later and acknowledge, but I'm like, yani time yote ulikuwa umenyamaza na we step bana, hii time ni I agree.
And Right. that part, it takes a lot. Oh, yeah. It takes a lot for you does. to put your ego down, especially if someone has wronged you and they're not willing to apologize, and you forgive them without them being remorseful. Because that's also a very important. We do that even with our kids. Yes. A kid will do something, Yeah. then I understand, but una decide as a parent, hata astaka chapa, wacha tu nikasamee, wacha nijifanye sijaona, na kuna mtu unamwangalia, una mind business yako, lakini umemsamea kivyako. Even in relationships. I've seen it a lot. Kusweep vitu under the carpet, no, you have to talk about it, because that's another thing, sweeping things under the carpet. Ni kama kufunikia kidonda, hujaitreat. Siku moja itatoa uvundo, itaoza, and it is be painful to actually, scrap off the. But what do you do when you don't want to sweep it off? You've tried, but the other party is really not remorseful, and then you're like, because I love this person and I care about this person, let me just forgive them and let me just move on. Now what it does now to you is that you'll be bruised, na ni bruise yenye haitakuwa imeheal, unaelewa? So one day ni kama kuweka vitu kwa chupa, you'll bottle things up, and just one day it's going to blow. Because the other person is not going to take accountability, hata jua hata amekukosea. You see, you have to address it. That's why I walk away. No, not walking away. It's not walking away. You address it. Mnaongelelea hiyo kitu. Sino nimekuambia shemeji, si wewe. Unajua Milka anajenga kwa hii situation. No, let me najieka kwa sababu mimi najijua. No, wewe uko sawa, wewe unaweza taka kuambiwe. Kuna wale mimi usiniambie mimi. Acha zaidi. Yaani they are not remorseful. Utakosaje kuambiwa sasa? No, kuna wale hawataki. Correct my line. Wacha wanaume wakupange Milka. Honestmas. Am I speaking things out of thin air? Their women were very different. We've met people, even men. Yeah. You see, not every man is like Peter. Like if he has a situation, he'll sit down and talk about it. Other men will never say anything. My husband is happy. He's not happy. There's things. The same way, Juicy, Brianna was watching Family Swap. There's a show called, I think, Family Swap on YouTube. Brianna was watching in the house, and I watched one episode with her. It was very interesting. There's this family of Caucasian man and woman. They have twins, 2 boys. I think there's a girl who is a beauty pageant model, and there's a boy, some chubby boy, and then there's like a Nigerian family. So they swapped. So what this white family was going through, the man is always eating in his bedroom. He doesn't eat with the kids, and the wife is the one who makes decisions. So later this woman was telling the other family, my husband just likes it when I so later in the show, even Brianna was the one who was noticing. Now we're sitting with Brianna, just 2 of us in the house. This guy later kiongea, he had gotten to a point where he is tired of always trying to suggest things. So akasema zile, mama we handle. So yeye food kama ameka kwa room yake, ako kwa simu, anatupa vitu kwa simu yake, anakula nini, family, mama yake anashughulika, mtoto anapelekwa modeling, mwingine anafanya ubo, mwingine amejifunga kwa room yake na video games. The twins are very physical. He didn't know until the Nigerian lady came to this family. Then the white lady went to the Nigerian family. So there's some times when you'll think things are perfect because there are no problems. But sometimes there are no problems because one party is taking all the beating, bottling it up. Amenyamaza, wacha tu nyamaza, unajua bibi yangu kama. So there's a theory that I don't like that people use to say, happy wife, happy life. I don't like that. I think it's bullshit. It's not. Why happy wife? Why not also happy husband? Because you can say, me mama, Mr. Kinoma na mama. No. If I'm happy doing it and I know it respects you, I will do it. I don't have to go like, mase wacha kwanza nini, kwani we are parenting each other. No, we're supposed to be. So kuna a lot of men who are like, Mr. Kinoma na mama. So they're not doing something out of the goodness of their heart. That's true. Because ataki no mana mama mama na nikelelesha so there's also that one. That's what I'm telling you. Some men choose to walk away, like myself. Once we talk about it the first time, the second time you do it again, na mtu ajile. We'll not keep on going through the same thing. So what do you do in that situation? You've spoken about it the first time. Ni aje ukikunywa pombe usikunywe mbele watoi. Ama usikam home past 10 p.m. Na kama utachelewa communicate. Day 1 imefanyika, next week ikafanyika, siku nyingine imefanyika. Uko zile tulibonga history.
mimi nilikuwa na marafiki zangu, so mtu asikunywe na marafiki. Like, no, that's not the issue. Yeah. The issue is communicate, and the issue is we said don't come past. Wewe utaki nikuona marafiki zangu, so it stands. So one time, two time, what do you do in that situation? I think for me, I totally agree. The point from which you're coming from, where something is repeated over and over again. And I think I would say, I would not have a solid answer, but I think the difference in this, there are two ways to look at it. One could be that there is no third party in the picture to tell you or to point you out and tell you that you are the one on the wrong. Because for example, like in some instances where now I said we would bring in the people who we are accountable to, is because they're able to tell you that this is your problem. Okay. And you now being the spouse, because you know they will talk and they will go back to their houses. We will be left together. This is how you should have approached maybe this issue. Because maybe there's a way you'll approach it, or you'll speak to me and I will feel offended. And even if I was willing to be remorseful, I will feel there's no need, because anyway, if this is how you're speaking to me, there's no need. So that could be one way, having a third part in the picture. Two, it could be that honestly, the party who is choosing to repeat the same thing over and over again is a conscious decision they have made. Like you'll tell me, don't come home past 10 p.m. You know what? Maybe I'll say I'll come at 10 p.m., 10:30 or 11 or 12 and see what you will do. Yeah. So it could be either you are deliberately doing it. That's something. Apale tukienda kusema it takes two to tangle. Because if that person is consciously deciding time and again, I will not do it. Let me tell you what, even if we spend sleepless nights there and they have decided, there's nothing you can do about it. Because it's a decision. Once you choose. So do you stay or do you walk away? Now, the case of what you are saying. Now, there's a conflict now here. And because when you're getting into marriage, you need to be ready. That's why the Bible says, ama the vows mnasemanga for better, for worse. And I know this would be it can be controversial, because like what you're saying, if that person is doing it time and again and you're unable to, because I think that is also what is getting us to this point where we have people who wake up one day and out of the anger they have bottled over time, you do something that will look at you and, you know, I knew you, I did not know you this way. I don't know whether we are there at this point, because I feel that's the issue. Yeah. Some people will feel they are pressured by even sometimes families. Just you got married, you stay there. So even the day they will work, even the church will tell the same thing. But do you that's why I love the setup that we created, that now worst case scenario, if you see at kanisa, because the preacher will stand there and tell me that the Bible says this. But there are guys who are there who we fellowship together, who know the real truth, and they'll come and tell me, you need to be mindful. Ama when do umekosea, you need to approach it differently. So utaka. But you find solutions, and if you can't find solutions, I don't want to say you leave, but I think you'll be left with no option, because I don't want you to be now the next person you're coming to see in prison because you did something out of the anger that you built over time. So walking away can be a good option. When what? When see your two situation. I think after if everything is not working, and I think what we need to do, what we need to do is, because listen, having a third party will help. Trying to talk about this issue and also look for solutions or answers outside now just the two of us, because maybe like now in our case the pride was too high. Like I don't hear what you're telling me. You've brought third parties, you've spoken, history bado imekuwa persistent, and it may get to a point this other party you've said they're deliberate about it. We know in the generation we have now, most women are like, a man will not
give me instructions. Ni mwanaume anapea instructions aje. I'm an independent woman. I know what I need to do nini. So ata come home time anataka ku come home. Atafanya whatever time anataka kufanya. Why? Because mwanaume haezi mguide. So the more una try, the more una get antagonism because zile za okay, let me now mind my business. Mama we kuja home time utataka, we fanya venye utataka. Ukitaka kwenda kupiga sherehe na girls night out, uenda venye utataka ni nini. Because you are raising kids, you're in this happy marriage and whatever. As a man now you take it in, you say okay, let me push it under the rug to endele, because other things she's doing is beautiful. She's a good mother, she's only this part, but hapa imekuwa persistent. Now that's what I'm asking, is that part now you're like okay, now mi kidogo hapa nashukia gari hapa, ama you sacrifice unashuka na jab na ndio maana nilisema Obinna, like what was the foundation of this relationship? Alianza hiyo kitu huko katikati ama ni kitu alianza from the beginning? No. Ali change to from the beginning. Now that one, you know that's your problem because the red flags were there. Because even me, I've Did been you in relationships that I've seen it from the beginning, but I'm like, no, they'll be fine. And then it comes and bites you. Yes, and even there are people who have been in situations with me and they're like, oh, we've seen this, but we thought he will change. Then later they're like, hey, kumbe aqua change. Wow, that is. So I think that is very and especially if mumeongeleshwa mgaongeleshwa and you're not willing to, that's pride. Hiyo ni pride ingine hapo. Kuna statement watu sema that marriage ubamba mafala. I think kwa marriage lazima ukue fala at some point. What do you think? Mimi even when it was said, I think I chose to take the other side and say I don't think, because when you say, unless now you have to coin it like how we used to read in books, and it was illustrated in a funny way, like in the book Aminata or Man of the People. Yani we know it's what, like they say sometimes you're doing something, it's a joke, but like it has to come out as a joke. But ukisema hivyo, because the weight I know the marriage has is quite extensive, and so I choose to, because you have to be very conscious, like you're saying, because you unasema if ukisema ati nikuwe fala, you know what will happen. I will end up in that situation because I will say okay, ni sawa ako hivi watani, I just sacrifice it for the sake of the kids. So me, I choose not to say that, because you have to be very conscious. You have to be very conscious, be founded, be grounded in your principles, and also in your faith, because also now you're not only are we just passing time together, but we also raising a generation. Because I know, like those boys, Miguel and Mateo, they are very, very alert and they see what we do every day. I wake up sometimes and I hear Mateo anaita babe, anamuita, because I'm babe even in the house, and anamuita the same way. He might not know what he's saying, he's just 2 years, but guess what, later in life when I tell him what he was saying, or I show him those videos, he will be amazed and say, oh, it's because mommy is your wife. So Miguel now also understands, because he knows that mommy is your wife and daddy is your husband. So he'll not do that like Mateo, because he's 2, he's 7. So that's the difference. So what I'm saying is that being alert and knowing what you're doing will help you move forward. Milka, marriage by Mama Fala. So in this way, what he said, I agree with him. But in this way, some things that you have to do in marriage, especially when it comes to forgiveness, honestly, it has to take some kind of ufala, but we don't call it now ufala in this other side of the you kingdom. Call it understanding. Gracious, because how many times does God forgive you really? Yeah. Wacha turudi kwa Biblia. I don't utaki turudi kwa Biblia, lakini lazima tutarudi kwa Biblia, because when you say, forgive my sins as I've forgiven the others, have you really forgiven? God says we forgive 70 times times 7, 77 times times 7 in a day. Yeah. So you see ufala? Ni ufala. Exactly. So and love, is forgiving and not remembering the past wrongs. That is in Corinthians. It says yani the description of love as per the Bible. If you read the description of love as per the Bible, it does not keep a record of wrongs. Yes. Iyo at some point it needs some level of ufala to kumaintain your standard ya love, na hiyo ndo inafaa hata kwa marriage, hata kwa your brother, hata kwa your friend. That is the kind of love that we have been instructed. And sasa in marriage, it's even now, because you have taken vows, for better, for worse. Every of those vows are tested, Obinna.
For better, for worse, in sickness, in... What has been for your better? For better, relationship I yenyu? think, for better, I think we really thank God where we are, Yeah. you know, having For children, better because you is- see, yeah. even children are a gift from God. Just having food and a roof over your head, just the basics, that's for better. For worse yenyu? For us, we Kwenye have... nilifika mkaona ni kama mnawachana. For Mkasema us- sasa hapa hata dominion hapa hata dominion haita ominion na haina opinion. Haita dominate. Yeah. For we have had really low lows, especially losing very important parts and very close members of our family. I lost my mom in 2018. We were just 6 months married and I was 3 months pregnant with Miguel. It was so bad because we didn't know. One thing they did not teach, and I really call out to everyone who does PMCC or leads, one thing they don't teach you is how to grieve in marriage, and especially when it's a young marriage. Because for me, how I deal with grief is I go mute. I don't want you to talk to me. I don't want to see anybody. I don't want to do anything. Nakaa That's hivyo what I was na saying. So block. between October, end of October and mid December, Yeah. like she never left the bedroom. Yeah. And I was pregnant. Hardly did we draw the curtains in the Yeah. bedroom. It was kind What's- of a just depression. Yeah. in I almost bed. miscarried. It was so bad. It was so bad. And no one had taught us how to navigate this. Because he does not know what to do. He does not know, does he leave work? What does he do? You know? I have to take care because I'm pregnant. You know, Nilea, manze, you need to put yourself together. But then again, I am mourning and grieving my mom that I did not see it coming in 1,000. Everyone does not, expect grief to happen. So it was so hard. And the way it hits you, there's no hata ikawekwa kwa PMCC, there's no way of... I don't think anybody has an answer Yeah, to yeah. that, because people deal with grief differently. Yeah. That's what I would say. From personal experience, people deal with grief differently. Yeah. Then also he lost his brother, Yeah. the one who follows him in the marriage. But at least now we were a bit... And also the way you deal with grief. Yeah, that's is what I'm not the saying. way I tunasonga. But now me, it's different. It's very, very different. So that's one of the ways. Another one was also navigating financial issues. Yeah, there was, times where finances are not financing, They're not aligning. They are not aligning, So we've had very, difficult moments. Yeah. Mmewachana? Hatujaiwacha. Mnapanga kuachana when? Hiyo now is not until tulitupa death do us key. part, hiyo. Nini zafanya mwachane? Akivisi. Wacha tusiseme nini. Because we like to speak positive things into our marriage. But it does not mean you also don't plan for the... No, we don't plan for divorce. Kuplan nayo. No, not kuplan. The fact that when you leave the house, you don't think you're going to have an accident while driving Exactly. does not mean you should not have an insurance. Does not mean you should not put on your seatbelt. Does not mean you should not be a careful driver. Okay? So you get on the road, look at the road signs, put on your seatbelt, nini. Mtu anaweza toka tu na huko kimekugonga tu. Ni ukweli. Now our insurance is Christ. Again, I'm going to Niliona repeat hiyo that. kikuja. Niliona Yeah, hiyo. we are gonna I saw that one from a mile away. Because let me tell you, I don't know how people do it in marriage without God. That's one. And also realizing that every person has their own needs. And I like to talk about this a lot of times. Needs, kila mtu akona needs zake. As a man, as a woman, what are your needs? And that is why we are saying, again, it does not end at God. It does not stop at salvation. That's not it. You have to put in the work. Absolutely. And also the fact that I think for me now, what I preach, the gospel I preach right now, even in marriage, is I no longer now just consider about my happiness and her happiness. That we have 2 boys who I don't know what I would tell them. Yeah. Because if you are away for even a week, sometimes they have a way of showing or venting out their frustrations because I'm not around. And even sometimes, like, if I am out and I'm late and I'll get home maybe by 11, 12 or even 1 a.m., Miguel will sleep with one ear
and the other one alert. That he has to wait to hear I am back in the house. He'll come and say hi, hug me, and go back to bed. Nothing. We're not playing a game, watching nothing. That's all he wants. So for me, also that relation of I don't know how I would tell her, because now this generation also keeps me also grounded. So that's the other thing that also for me. So I tell God to always, you take care of this marriage, because I have a task, a responsibility. And for me, why it's heavy is because I'm coming from I did not grow up in such a home. So I'm learning the ropes of being an intentional father, like present. Like sometimes we are with her and I'll tell her some things you have to cut short because I need to be home for the homework. I have ensured that I take care of the homework with him every single day when I'm able to. Okay. I want to talk about where you guys first met, how you ended up falling in love. Yeah, but before that one, we're going for a short commercial break. For the ones who are looking to build, I have the door plug for you. Amazing doors from Future Doors are the ones you need to make your house look beautiful. Stop having ugly ass doors. Check this out. If you're looking for high-quality imported doors, Future Doors Limited is the place to be. From waterproof interior doors, premium exterior steel doors, French doors, mesh doors, and smart locks, you'll find a wide variety designed for every space. Whether you're building, renovating, or simply upgrading your home, you'll definitely find something that matches your style. Visit their showroom along Mombasa Road at ENS Business Park, 3rd floor. That is the same building as Quiver Mombasa Road, that is opposite MRM Mabati. Come experience the collection yourself. She's mumu mumu. I mean, but I have to correct you there. Mumu mumu means a bad thing, meaning I don't have sense. And looking at me, I am very intellectually capable. I thought mumu is like I love you, mumu. No. I didn't know. You've gotten it all wrong. By then, in fact, even me, I always tell my sister, mumu, I love you, mumu. The first time I popped because I thought Anachukua, the two of us, I was pissed off. But right now, you've popped Chidera's balloon. And most certainly, I'm going to be your woman. And you're here praising another woman, yummy, yummy. That is so gross. I can't explain. No, you can't explain, my dear, because I'm popping again for the second time, and I believe I'll find a good man out there, my type. All righty, welcome back. This is Obinna Show live. If it's the first time here, consider subscribing and commenting on the post and just liking the live so it gets recommended to other people. There's a notification icon. Click on it so you don't miss any time we are live. After this one, we're having a very, very, very interesting guest. She has come all the way from Thika. She's known as Baby Ellie. I'm a Victoria. She's very controversial about TikTok. Anasema ama statements zingine mimi nabaki nikishtuka ziko zile za we. Ule sasa ni mtu wa kuweka watu. Leo ni mambo tu ni mapenzi. But later on, we're going to be having Hinwa Lubengo. We do have Queen Keke and the new boyfriend. Yeah, Keke amepata mtu mazee. Then also later, we're going to be having Javan Makajudo. Let's talk the issue about the Luo music industry, what is happening. We just lost somebody, a very important person to the society. Let's find out what is happening behind their stories and allegations about foul play. Let's talk about it. But for now, we have the Peekays. Milka is here and Peter. Ama Daddy na Mami. Baba na Mama Miguel na Mateo. Umesikia Miguel na masikio moja ikiwa open hivi. Yeah, alafu wamepanga sawa natafuta
kadem kanaitwa Alicia. Yeah. Because sa unajua wamependa majina za Kilatino, Miguel, Mateo. You've noticed. Umeonanga nini? Wana watch sana Pablo Escobar. Storm over Paradise. Okay. We have lovers in the house. Ni watu wa Storm over Paradise na Telemundo. The Promise. The Passion. Yeah. Nakumbuka The Promise. Promise. There's an old one kitambo ilikuwa inaitwa Escrava Isaura. Guys, watu ni wazee hapa clearly, you know us ma Gen Z. Si tumejua tu Tausi ndege wangu. Nimejiuza sasa. Hapo nimejirusha huko chini. Umejirusha under the bus. Nyinyi wazae. Mlimit wapi? Sisi we are neighbors. We are neighbors Nyeri. Yes. Nyeri Kieni. Umefanya zero grazing? Ni zero grazing. Ya ukweli ile ya one home apart. Like literally. So why would I need to have rare a merino ship then use ni by ingine at December? Sijui kama wewe na mnwa kwake alilinda poa deworm. The merino. Vete na kufanya lungs hivi hata minyo alikuwa nani loser yangu. So we are neighbors. Just one block. Tunaenda ushago moja. One block of land. Tunafanyanga shopping moja. Mkate. Happy. Hakuna ile ati wife ameenda kwao. Tumeenda home. Ona mama wote wawili. Guy. Sisi wawili. Ulionaje aka kadem? Sasa mimi I was just I can't remember the year exactly, but it was around up to 2000. I was informed. Jesus is a lot. Guy, wedding yako hii? Hata I was in class 8. Guy. Wedding yako hii after the wedding, the following week mlikuja. Kurukwa Kipetero, stay out of this. Ule anajifanya amesahau tupe story. So, well, when he's unajua kuna his version na her version. Tupe version yako. Sasa mimi I was not in campus. I was in akisema I think I was in lower primary. Me I was in nilikuwa high school mimi. Wanyeni. Nikijua tukianza kuandikiana tuletea ukianza kunitumia tu success card. I was in form 2. Yes. So now in form 2 sasa hapo ndipo. Goja. Success card zilianza form 2. Success card form 2. Kwani ni mtihani gani watu wanakalia Nyeri form 2? Si tule tu card to love nini. Hiyo si success card. Zinaitwa? Si love card. Oh, love card. Success card. Hiyo ni success card exam. Okay, sawa, love card. But only mwenye class 8. No, yeye ndo aliniona class 8. It was a story. Ungeacha aanze juu yeye story inaanza. Haya, tumerudi kwako class 8. So mimi, so let's go back. So mimi this is one I think we on holiday nyumbani, and now because I'm a firstborn, so sana mimi nilikuwa napewa I'll take care of my brothers. They are two. So wameenda huko kucheza wanangoja kuja home wapate nimeorganize vitu na there is food for them to come and eat. See, because my mom used to be at work daytime. So nimemaliza kazi yangu, then I go home, I go to the living room, I sit and I take a magazine. I remember it was a parents magazine for that particular month, the issuance. So I'm reading the magazine. And then from our sitting room, there's a big window, almost the size of this wall here. So I saw, okay, now kwao, that main house is here, then you have to go up a few steps. Then hapo juu ndio walikuwa wamejenga a pit latrine. So this time, wametoka Nairobi, wamekuja Ushago, kulikuwa na wedding ya auntie yake, so wamekuja Ushago. And then, I look at that gold dress is the one you wore during the wedding. So she came wearing a gold dress. So in the afternoon, of course, when something is shining, your eyes will be down. So those glitters are what caught my attention. Something is shining. What glitters? All that glitters is not gold. Actually gold. In this case, gold. Not all. Sema this that glittered. Yeah, in this case, gold. Yeah. So that's what made me now, what I was reading here, and what's that I saw? So that's how I saw her. And then the backstory to how now I came to see now, because I sijamona face. I just saw a girl with a gold dress
ameenda kwa pit latrine. Me and the mom, we were very close. I don't know what hiyo siku aliniambia nimletee or I come and take. So when I came home nilimuona. Still with the gold dress. Like you didn't know. No. So when last I saw you, nilikuonea kwa picha. Because when we first moved to that area and we went to church, your mom invited us for lunch na madhe. Kutoka church, we came to your house, you had lunch. Yeah. And then we went. So that's how we met Uncle Derito na Lex. Then later I would see you now mkiwa na Auntie Koi. And then later on again also, you would come home. Okay. You, Lex, and Uncle Derito to see home. Mnajenga, so he was benchmarking you and the construction. You're talking to us. No, it interests me every time. Huyu jamaa ameanza kukatia ule mtena manze. Like hello, we are here. Guys. So basically that's how we met. That's how it all began. But then after that particular instance, she again, after the auntie they came, they visited, they vanished again. So I would meet her again in an instance now that she narrates very well. Na hiyo sikuwa nakumbuka mimi because I was coming to bring something kwenu home, and then the dogs ambushed. And that's how you knew I existed. Mbwa kali. Mbwa kali kumefunguliwa. So then from there the journey began. Yeah. Woko kwa nyumba unasikia maumbwa zinabweka. Mimi hata sikusikia. I was not there at the time of the incident. I think I was in Nairobi. I used to stay in Ushago na Nairobi. One of my aunts, we were very close. So sometimes I'd go to her place, sometimes I'd be on this side. Hiyo incident, I think it happened, I was not around. But my mom was a nurse. So, and they were very good friends. By the way, my mom and him became good friends before we even started, whatever. Okay. So she used to nurse him venye ameumwa na dogi. So in one of these incidences, nilikuwa nasikia I only knew 2 of the brothers. Yeah. The other brothers, Bob and Morris. I didn't know Kiama. Nilikuwa nasikia kuna Kiama. Sasa huyu Kiama ameumwa na dogi, ndio kuna mtu ameumwa na dogi, and that's when I first saw him. But then again, interestingly enough, one of the evenings we were just, hanging around each other, even with the brothers. Wakaanza kumwambia, huyu mzee ameanza kuzeeka, si mtafutie mtu huko shule. Now this is where I come in. Nikaanza kumtafutia mtu. Na nikamtafutia, by the way, Beatrice. Mlifikisha na Guy! She's a pimp! She's a pimp! Beatrice. Nipe! She's a goddamn pimp! So me, I was not interested in the guy at all. Unampangia kazi? Mimi nikampatia picha ya Beatrice. Unajua tule tu passport. Beatrice was my deca mate. So na nikampea namba. Guy. So Beatrice mlifikisha napi? Shout out to Beatrice. No shout out. Beatrice arudi zile ya WhatsApp Kiama. You miss mommy. So now kama alipasu Beatrice. But actually hata tu kuongea. So at that point already you had an eye. Yes, so I knew what I wanted. So sasa hizi sasa niko form 2 sasa. Wewe uko form? Oh sorry. Nimeshamaliza hiyo. My bad. Nimemaliza hiyo time. Na ngoja kwenda campus hiyo time. Because I'm home. Nakumbuka I used to now alternate, I'm at home na niko kwa show yangu because I used to go and help my show with some work. The mtu wake wa kazi alikuwa ameenda. So I would be home, I would be show. That's how, by the way, as much as we are neighbors, we never saw a lot of each other. Most of the dating we've done it here. People think that mlikuwa mnakatiana home, no. Tulikatiania huko Nairobi because sometimes ako kwa shosho yake, mimi niko Nairobi, we never hatukuwa tunapatana huko Ushago. Then now by the time anamaliza high school, me had already moved now to Nairobi. Because I remember now when she was choosing what to do, actually I'm the one who went to admit her. In KU. It's somebody, I know. And only admit. KU. Guys, it's complicated. It's a Nigerian movie. But now this is a Nigerian movie. Oh yes. Wow. Yeah. Wewe umekuwa mzazi since. Wewe jaribu kuacha huyu mzee utaona wewe. Ni parent. Tutakurudisha huko na viboko kwa Kiama, rudi kwa Kiama. Hey. Guys. So it's a story of a long time ago. Story yetu kwa tu. So ngoja story ya Beatrice, ulikuwa unapimpiwa Beatrice. Beatrice
I'm telling you, Beatrice was not the nini. No, but how at ndio, point- that was their plot na my brothers. Wewe- Siko huko. Juu anataka mimi. Si ndio nataka Hataki- kujua ulianzaje kumandika ma love letter because yeye alikuwa na pimbiti pia kwa rada yako. Ilikuwaje akakuwa rada yako? Sasa now, easy instance when we would meet at home. Kama mimi anarudi shule, actually I could take long because in the same year we sat overnight at your place on Christmas Eve. And God had it all planned out because it was only 3 people. Me, her, and mom. na Mathe. Mom But then trusted mom, the she guy was, with she was, akakula. Mama unaona watu na trust. Oh my. Akakula na akaenda kulala na akatambia, ameenda, she went to watch news, then akaenda bed. But that's what that one we were already having to feelings for each other. Yes. So how it started was mom again sent us to take my cousin who was living with us at the time. Akasema siwaambie Kiama akupeleke tumpeleke shule because she was moving into another school. So tumepack nini ambia Kiama akupeleke mpeleke Catherine shule. So now on our way back is when he sold me the sasa akagonga ndipo Akafunguka. akafunguka. So nikamwambia Actually, from the school, the academy, we are admitting Catherine to home. we walk. We would, there was a choice of us Taking a take a mat. mat, but now we chose to walk. It's like 2 So kilometers. you had it all planned out, Ebu, I ask. You had it in mind. Yeah. That's Yeah. when you were gonna. Duh. Yeah. You see, the only way now I would have approached you is by selling to you my vision. And he did. He sold for his vision And lo and and behold. fell for it. So I'm living his vision as we speak. Kiama unakumbuka mistari ulimpea mkitembea mkitoka kwa shule kina Catherine? Ulimshow? So basically I at one line nilimwambia hivi, so for me this is what I envision as in my family. I envision now us. First of all, I told her that I want to be a girl dad. Yeah, he has always wanted to be a guy. I wanted to have girls. I wanted to have girls. And I told her now I want to be present. Like I want us to be together. We live together. We go to the malls and we walk and we do shopping. And now that thing, mpaka leo. Imagine we go to the malls. He has lived up to every word he Apart told from me on girl that dad, day. right? Yeah, but yeah. not just So he has you, not he lived has up no to- control. But Guess, bado we are guess who's family. a girl dad? Guess who has lived up to girl dad? But then, I But we think are 2 still weeks family. ago, We are not done. 2 weeks ago, I think I was reminding you about that Yes. when we were walking in the mall. The Yeah. 4 of us. Yeah. So ulimwambia unataka kumpeleka mtembee kwa mamoli? You know, now first of all tuko ushago this guy said, hey, I want on Sundays tukue tunaenda kwa malls tunatembea with our girls. I want to be making their hair and selling a dream that was so kind of unbelievable for people who have grown up in ushago. Yeah. Watu hata TV hatukukua na TV tukiwatch TV sijui nini like that's interesting that kind. Yeah, I want to be part of this. You know what he asked at the end of the journey at the gate? Yes. Ati, do you want to be part of this family? That, Of course not at the door. Mommy. That was smooth. Sell an idea. yeah. And then I said, do you want to be... you want to be part of it. Wow, Not- mbona tujafikiria hivyo hizo nini? He's so pitch. He pitched. That's a pitch. Yes. And he is living up to every one Wow. of those. It was not just blabbering. Interesting. Yeah, he pitched and I fell for it. And that's how. Do you want to go walk in the mall? Do you want your daughters to be braided by their And then he was dads? telling me something like, you know, women should not be, you should not marry a woman to come to be your dishwasher and your washing machine. You need to treat your woman. Sijui what. Kiama wewe pia sasa umezidi wewe. He lived up to each and every one. So ushangi vyombo? Like he does not mind me just being a wife and a mom. This guy makes me breakfast in the morning. What are you talking? Wewe utakuja men's Best. conference wewe. 2027. Wewe men's conference tumekutoa kwa list. Yeah, he cooks for me. He takes good care of me, and yeah. Oh. Yeah. How many years later? Almost 20, because we. Si watu wanasema wamemkalia. Sasa ni shauri zao. One thing we did when we got married, tulifunga mlango, tukaingia ndani ya nyumba and we do things. You see what The Peekays. always, this is the motto.
You see, even if I go and tell people, you know, mtaka nifanye aje kwangu, they will tell me all sorts of ideas. But guess what? When it's all said and done, in the 4 walls, just be me and her. So you choose what you want. You want to have peace, and you have. Kukaliwa ni nini by the way, Obinna? Waulize wale wamekaliwa na wanajua. What makes you happy? Kukaliwa ni mwanamke kupikiwa once in a while breakfast. Hapana, si once in a while. No, unakaa nikaa uko na idea. Anapikia udem. Ana sauti kwa hii nyumba. Udem ndio decision vitu udem amesema ndio vitu zinafanyika. So vitu kaa hizo inakuwa kukaliwa yani. So mwanaume haruhusiwi kwa mwanaume, ni vitu miliambiwa. Like now the man can make a decision. The woman's word is final. Okay. Now you see, now as the woman also, you have to be very cautious not to get too comfortable in the being made for breakfast and forget that he's still the head of the home. The respect must be there. He's still the head of the home, and and submit basically. But sasa hii submitting siku hizi wanawake baby, it has been so misconstrued mpaka ikakuwa something else. Mambo ni mingi. Mambo inachemka. What do you love about each other? Oh my gosh, there's a lot of it. This guy is handsome. You just appreciate. Oh, we have 3 men in the room, so no one will support me. This guy. Oh, sorry. Oh, that guy. He's handsome. He's a present husband and a present dad. You know, I can say that our friends can vouch for him. Anyone, even our PK, you know, online family can attest to that. And not only on the cameras, even cameras on and off, he's who he is. He does not change. He's a present dad and present husband. And what more could you ask? Okay. You know, in this he's a cartoon. I like it. He's a vibe. Yeah, he's a vibe. He's a happy soul. He's a happy soul. But it takes a lot to make him. He's a happy soul. That part I've seen. Yeah. Revenge. For me, one is I'll begin with the fact that she's a woman after God's own heart. Like, I love the fact that she wakes up at 4 a.m. in the morning when the rest of us are deep asleep to pray. There's a prayer room they have that they do prayers from 4 a.m. to 6 a.m. in the morning. Every single weekday. Yes. Na nenda job sangapi? Na sisi watu wajua maison nani anashughulika na maison events. Hata rudi apige power nap yake 2 hours na tuamke tukienda. So that's one thing, the one thing that I admire most about her. Okay. And above that, she's also she's gorgeous and she's talented. Like, she has a lot of things she can do. And then also the fact that she does not keep me on my yani anihangi chini. Leo tunauza hizi, tunaacha midway we start doing makeup, midway tuko maison, midway we are doing yani, she never sits like this. Kanafikiria what next. She's on toes. Yes. Mtumishi ni nini? Si ukuje. Naona mtumishi anajificha pale anaguza mwanya. Kuja uliza. Ni nini? Unajua hii nimesikia mambo yao ya mapenzi. So nilikuwa nauliza na ile morning. Hey. Yeah, sijali, hiyo iko na bahali yake. Wewe unasikia anaanza kuomba 4 am. Sasa 3 am 4 am kwani unafikiria anafanya nini? Okay, akimaliza 6 am alafu achukue pana. Tumesikia after 6 anachukua pana before amuke waingie shughuli. Wewe unafikiria pana ni nini? Wewe unafikiria akina Mateo walinyesha na mvua? Mduya nini? Si ujijazie ma 1 2.
Jijazie ma 1 2. Tena ndiye alisema lazima iwe asubuhi. Wewe. Sasa we have 24 hours. Wewe bwana, Nairobi sasa ni baridi. Saa 8 mchana ni kama asubuhi. Sawa, you apologize and withdraw. Absolutely. How do you guys balance what to put on the digital space in front of people and what to keep, even from parenting, love, work, relationships, everything? Because there's normally a very hard balance there. Yes. Sometimes you show too much. Sometimes you show too little. Yeah. Sometimes you are not there at all. And sometimes you're over. How do you balance that? Yeah, so we always agree on what goes out there. Are we sharing this moment? Are we not sharing it? And what we agree is what goes. So it's true what you have said. It's a tricky balance, but we just sit and agree. Is this going out there or not? Okay. And we always think about, the internet never forgets. I know it's a cliche statement that is said, but it is, when you think about it, it is very, very sensitive and true. Then also having children, you gotta think about what it is that you're posting and putting out there. Yeah. So we always sit and agree. Kuna haja ya kushoot. Is it going to be beneficial to our, the people who follow us, know? As much as sometimes it's not so pretty or not so pretty. How is it benefiting the person who's watching it? What value is it adding? Yes. So yeah. But some moments just erupt from time to time. You have to be very alert to your conscience. You don't have to debate too much about those, because there are moments you will not need to record. Some of them are just taken as they are, not for posting, necessarily, sometimes for memories. Enjoy the moment. Yeah, and then you see these kids when they grow up, you remind them, look at some of the things you are doing or are happening. Yeah. Because also, like Amesema, the internet never forgets. You don't want to do some extra things, and then later on your kids will question and wonder, I did not subscribe for this. Yeah. Dominion family, how did you guys become part of it? Oh yeah, so we were just praying. Normally what we do is we a bunch of us just pray over maybe like mwaka ikiingia inaitwa kuruka mwaka, crossover. We always find ourselves praying together. And I think it's the song that came first, sindio? Yes, we were just we just like having fun. And the song Hanini was the song that so we did that song, and now that's how it was formed, based on the music Hanini. That's how it was formed. Yeah. Sikia comment ya jamaa anaitwa Yosen Dang. Ama Yosen Dang. One thing is crystal clear. The guy has no voice in his home. Yeah. But then again, wamekuja. One thing is crystal clear. The guy has no voice in his home. None. But then again, they're both from Nyeri. That answers all your questions. Mama Nyeri. Uzuri wake ameuliza swali na akajibu. Wow. But a lot of people love what you guys got going. Thank you so much. Na pia mimi agree na comments zingine hapa, God kama hii. I guess nirudi form 2 nini? Ama nikae kwa balcony. Umesema kwa dirisha. Udecide kile unataka. Nilisha decide. Umedecide nini? Si nataka pesa. We're making money. Nakuona sana. I've said this thing a million times. Yes. And I'll also repeat it. Maybe not the last time. The problem I have right now, no matter any person that I get, I'll always be shielded. Why? Number one, because I'm already Obinna now. So you don't know if they're coming because you're Obinna. Because when you met Kiama, he was the firstborn in some village in Nyeri, trying to figure his life out. And he saw this dream of working in malls. Right now, I can buy the mall. So if someone is coming, someone is not coming with, I want to build with you. It's like, you build, I want to hop in, and maybe you'll be my provider and protector. So they're coming because they need protection or provision. Lakini sasa, when will you ever know? Because you'll never cease. That's what I'm telling you. So it's hard. So it's hard for you to know. So it's a risk that you have to be willing to take as a man. Say, let's assume you're here for the goodness. But now the problem is I have assumed. Not once, not twice. Na kikaniramba. So right now I am assuming nothing.
because I've assumed, I'm like, oh, this person means well. Nini. Yeah. My situations have been in the public space. Yeah. And I think the last 2 or 3 zimekuwa zile mpaka niko zile za so right now, if anything is to happen, now my sister, you have to sign this prenup here or whatever. You get. Ni military style. Exactly. Because of that assumption of, let's just look for the goodness in people. So what, for example, the two of you, the way you love him is not necessarily the way he loves you. One person automatically loves the other person more, but you don't know, because you'll say, I love you more, I love you, but now you'll see with actions. But there's one person between the two of you who's willing to ride till they die. But kuna moja mwenye kitu kifanyika na kwa zile za mimi, hapa siwezi vuka. So it's hard to know. So that is problem 1. The person I am, when people come, you don't know who's pure, who's means well. Secondly, I have kids. So the person I have, automatically, if they are to have a child of their own, ama they come with a child of their own, they'll have preferences. Do you get? And I've also tried before, and I've also seen it in action. So that means also either I separate you from these kids who are here, I might get someone who has no kids, but this person who has no kids will definitely want to have their child or their kids. Of course, When their kid shows up, the thing comes back again. So is this a sacrifice I'm willing to make my kids go through that for this, for my happiness, or not? Thirdly, trusting women for me right now. No. Yes. So what are you saying? Are you saying you're done with relationships? No. I love love. I love to love. I love to provide. I love to be there. I love the good things in life as well. However, with a pinch of salt. So now, just trusting people blankly and everything. And we've spoken it, strangely enough, I always say you can't pickpocket a naked man. So I'm always naked most of the time. I'll say, when shit goes left, I'll say, by the guys, Miki meniramba. Si ukapa na riba, kinadapa man wananicheka, kinamutumishi. Yeah. And so kwa zile za inafika zile points are, okay, so this thing is gonna be happening, let me see your phone. And the times I've pulled that, like 2 last times, I saw Pepe. So now either decide, you see that thing kwa sweep under the rug. I'll assume my girl won't, so staangalia simu. So zile, unaangalia simu kwa nini? Ama niangalie niseme, ni kama tu wale ni. So marriage na ufala. Because if it barks like a dog, chances are high. It is a dog. But now you're being told, no, it can bark like a dog, but what if it's a horse? Come on, man. So it's not as easy as it looks. Some people just think, but no, it's not as easy as. And then also when they come, they love expectations. I love expectations. Nini, and I've put bare minimums. Kama wewe ni mwanamke mlevi, sahau story yangu. Kama unavuta sigara na bangi, sahau story yangu. Kama unapiga shisha, sahau story yangu. Kama uogopi Mungu, sahau story yangu. Kama upendi watoto, sahau story yangu. If you are lazy, sahau story yangu. Kama wewe si mrembo, sahau story yangu. So they are bare minimums. And I also expect them to have their bare minimums. So finding the balance. Ndio kuna shida. Kwa kanisa, kwa dunia, Sasa so unasema, if I find someone beautiful, let's build a relationship. But story ya ku move in together kidogo. So let's try and build a relationship. Weka kwako nikae kwangu. We see how it goes. If later in life we'll say, by the way, I've seen this a little bit different. Na pia meona I'm a little bit different. Well, why not? But at the moment, I'm not at keen at, I want to nini. That's why we've had a very bad situation with the other 3 ladies. Because they are all very beautiful. One is a very good friend of ours, by the way. One, which one? Takuingiza kwa chumba, tutakupiga kidogo. That's unaona. So all of them, they are very good, and they are good friends of mine. And we've known each other for a while. So what we tried to do was, let's try and hang out and see what goes where. But now in the process of hanging out, you're like, I'll do bad by you. I'll do bad by you. I'll do bad by you. Because, for example, you're 3. So if I pick this one, huyu, if I pick huyu, so what do you do? So na pay time. No your time, the chips fall where they may, and you're like, okay. So hapo tu sasa bado tuko hapo. Na ni ukweli ama si kipindi, ni ukweli, like it's real life. It's real life. I'm the problem in that whole situation. Yes, I'm the problem because Neo. Neo? Neo. Neo has 3 wives.
Who have agreed. Oh, yeah, Neo. Yeah. Neo the musician. Yeah. Yes. So I'm the problem in this manner. I was yet to decide what I want. So that now complicates the whole thing. And I was afraid to do that because I was weighing the options. Then also I didn't want to hurt anybody. So I was like, let's try and see what will go well. Let's go. So things are morphing into different things. So at the moment, sana naona ikiegemea saidi ya Miss P. Allah. Yeah, at the moment naona ikiegemea saidi ya Miss P. But you know, with relationships, you never know. And if at all anything is to happen, either with Miss P or Naomi or Jitabi or the next person, personally I would like it to be private. Because I've realized on social media there's so much pressure. There's a lot of external and people. a lot of noise. And one thing that I've seen for most women, I'm not sorry to say this, they take a lot of external pressure and information. And when they take it, it materializes internally. So it's our relationship, but nilisikia, uliambiwa, how am I comment? So if people comment outside, you guys look good together. By the way. Huyo mwanaume nini? She started looking at you like, and by the way, haka kama mwanaume kangu ni kafupi. Akana ndevu. So a lot of women take that and it spoils something that is very beautiful. And I would really like and appreciate, if I'm to be with someone, I would want it to be private. So at least there's no external, at least kutakuwa na a bit of external, maybe the sister, the friends, but not Kenya. Kenya leo ameamuka Miss P to the world, kesho Miss P akwende Naomi, kesho Naomi akwende Jitabi. So it's the same thing. Even you've seen even in online couples. When you guys have a misunderstanding, for example, you're seen in a picture somewhere with another lady in a restaurant. They don't know if it's your sister, your mom, your auntie. Guy, who men are dogs. Apo. What matters and what I keep saying time and again. For example, I might be invited by one of my friends, even if it's a guy. We're going to maybe a function. She's not there, she's at home. And maybe there are ladies who are there. So what will happen, I'll tell you, because I'm not doing this even just like a prefect. I'm just doing it for this case. If anything happened, because life can happen, you need to know. Like maybe something meskia, there's an attack in a certain mall. I was there. So I don't need you to just be there and no clue, nothing. Then you end up hearing that, that thing that happened in that mall. Your husband was there. You did not even know. So, for example, they went with ABCD to this particular celebration. So, of course, it's a mixed celebration. Maybe you understand. So, you won't even have to wonder, hey, now, see, ulikuwa wende sijui wapi ama ulikuwa wapi na huyu, because anajua. That's why, because you know anasema, when somebody will tell you, your husband, I see your husband with this person. It's not a secret. Mimi na nikienda mahali siogopangi ati kama yuko, you won't take a photo of me and just say nimemwona mahali fulani, just say. Because she knows where I am before you even tell her. But now his case is different because wanawake unasikia ni wangapi? No. Wacha mambo yako I'm saying like it's hard for you to tell each one of them nimeenda. No, my point is my point is no, I'm just saying. No, my point is for how women listening from people outside what they are saying. Now all of them they will hear this or the other. Yes. Anyway, we are praying for you, Obinna. What advice would you have for Obinna as a man who's in his situation? It's honestly tricky. From the onset of what he said, that most of them will jump into the wagon based on who he is now, not building. And there's a tricky balance, especially in the times we are living, to find that they are there, but it's hard. And maybe that's what you're doing by weighing your options here and there, because most of them will look through you through the lenses of who you are, but not the person, not the person who is the legal person by the government. Forget about everything else and who you are in society. Even now, by the way, and this explains why you see even the young girls go for married men, because one thing for sure, they've been tested and have established themselves. So you don't want to
look like you are taking somebody, killing them and building them. That's why the Bible is very clear. That he who finds wife finds a good thing and obtains favor. You don't walk in it, but once you do, then you obtain. So once you obtain now, when you're kokonje, then now it's time to pounce on attractive. that. Success is attractive. Very. And I'm at my prime now. And most women who meet me now, they're meeting the Obinna for now. They don't know the Obinna for 10 years ago. When I was building and dyeing my hair maroon, and I'm doing dancehall music, I'm dancing in road shows, in clubs, I'm trying to figure out where am I gonna be. I'm a very noisy, mini animated, rusted vumbi. Some don't know that person. And some of you, the ones who are like, oh my God, I love you now, me, I'm willing to whatever. If I'm to go back then, they'll not even say hi to me. You get chances are yes. And now you find even some who want me now are way past their prime, so they're looking at me as a retirement plan or an exit strategy. And some have been around the block, so they're like wacha ni chill hapa kwa hii kidogo sana nitulie, but imeshazungushwa mileage ime but now the toughest thing to do is you cannot know. You cannot know. It's just like politics. You see, after 2027, whoever these Kenyans who are watching will vote for, 2028, 2029 is when Rakachina say, tumefanya nini? You get? I told people, I this time, I don't think I'll be involved with the presidential election bit. Because saizi wakipatanga shida yote, Obinna wendo lera Ruto. As if I made them vote. So if even now I come and say ni Sifuna, then they vote for Sifuna, then Sifuna turns out to be what not they expect. Obinna wendo tuletea. So kila mtu apambane, deal with the consequences of your actions and the decisions. Wale hawata votia Maraga, votieni whoever you want to vote for. Then baadaye come and kachini. So relationship is the same. Like in Form 2 when he was selling these ideas for you about walking in the mall, maybe he could have turned out to be a different person. Maybe angegonga na atembe. But he stayed. He's one of the few. And there are some who also will mean well. Then a party. Then later realize, this other person is not the way I thought she would be. So you just wanted to know because I realized you're not who I thought you. And the same thing even happens to us. I'll meet a pretty lady and I'll sell the world to her. Atakana michina kwa chini, kumbe huyu jamaa amekuwa tu ananidanganya. Ama kuzile, my man, that is what I've been looking for. So it's very hard to know it. It needs a spirit of discernment. It needs a lot of prayers. But there are also some things that only prayers alone cannot help. That's true. I agree. I love that you have like a bare minimum. I have, and trust me, it is. It's not as easy. Obinna oa, it's not as easy as that one. Because the minute tumeoa, Wakenya wako na wewe. So nikuja hata niseme, huyu tena, wewe, shida ni wewe. Mbona wewe A, B, C, D. True. And then also another thing that I've also seen, if a woman has a number of kids, the society will put you in a certain, and the same thing with men. So you find a woman probably was in a marriage, she was married and she got like 3 kids and the man was abusive and she leaves the marriage. Automatically society will look at her as a bad woman, as a bad seed, and will put her in a space, kuna watu watatu guy nini. And maybe she was just a beautiful woman to this man and this man was just not it. And the vice versa is so true. Maybe this man was with a woman and the woman was this. But society, the minute dem ameza guy, husitafute kimutu kimeza, hivi wenye masingle mother wanaweza hapa nje. Na kutananga na tu ingine. Kwa sasa huyu alitoka kwa ndoa kwa nini? Mpaka ujaribu na una realize mbona alitoka kwa wanasemanga kwa Kijaluo. Chenye mwanaume mwenzako amejaribu ikamshinda akaweka chini. Hapana, achana naye. Sometimes hata mwanaume pia kumbe hakuwa tu mwanaume. But mambo ni mingi, but eventually this is what I always say, if it's supposed to happen, it will. It will. If it's not supposed to happen, and then everything that happens to your life happens for a reason. Sure. I am here as Obinna in the position I am, and the situations I'm in and I've gotten into as a lesson to these people watching. There's 2-3 people look at me like with a notebook. Obinna, okay, let me not. And I really do hope they learn from those mistakes. And I always tell them, what I do beautifully, copy and paste. What backfires, talk and bio. So maybe that's my purpose. So I'll not be then, but me sikangi ati, Mungu, nipatie mutu. No. Akikuja, atakuja. But I'm in a very happy place. Mimi niko sawa, I answer to nobody. Kesho nikiamuka niende UK.
namuka naenda UK, I just tell my kids niaje nimeenda UK narudi after 1 week nini, sina mtu wa wewe patia paka simu uko wapi, kwani mna record mpaka saa 9 usiku patia wapi Korir, Korir say hi. Kama nikienda UK naanza kurecord room yangu just to prove a point. Hiyo ndio kukaliwa sasa, si ndio hiyo unaprove alafu na post ndio aone una mtu. Too much pressure. Kila mtu aishi maisha yake bana. We are looking for money. We are praying for you. My kids are happy. No, mi hata msiniombe. Usikuombe? No. Utaki kusettle? Staki. Utaki kabisa? Nimejaribu. Staki. Wacha tu watoto wangu, provided my kids are happy and I'm happy, mimi niko sawa. Okay. Ikikuja itakam. But if it's come, for example, if you look at Miss P, she looks a bit different in interaction. So you know what will tell is time. You get. So Time if she's a good and amazing person, time will tell. If she's not, time will tell. Even myself, if I'm a good person to her, time will tell. If I'm not, time will tell. Ataka chini nasema hiki Obinna zi. Ama mimi nataka chini nasema time. There's only one way to find out with time. Okay. So tukisema unamuka saa 3 usiku na wewe unapiga bibi yako bro, hata uombe aje, na wewe you're just an abusive person. Kweli. Ni kama mtu anasema Mungu nisaidie na kazi na amejifungia tu kwa hao. Pray, yes. Faith without action is dead. Go knock on doors, give your CVs, try nini tomorrow, don't give up. But umesha give up unasema mase Mungu nikuje hapa kwa nyumba. Ama haujasoma. And you want this position, you have to position yourself. Be ready so that God atakileta ka blessing. You're in the right room, in the right attire, in the right spirit, and you are ready. But sasa you're not prepared. Mzee anataka kurusha. There's an example I saw a while. Kuna mse, I think alikuwa anarusha ball. So akaniambia aya shika ball, unasimama tu hivi. You see the person is not even prepared. And now most of us are like that with opportunities. You're not ready. But msako ameenda kurusha ball, umesimama stance, you are ready, unangoja, you are ready to receive. So akirusha hiyo, but sasa wewe mkono umepocket. Unamwangalia. Most of us we are not ready with the opportunities we want. True. Obinna mimi nataka kuwa kama wewe. Okay, unadu. What does Obinna do? What do I do? What are you doing? Are you working on? You see, like now the people who've watched this interview, which I want to thank you guys for, and they want their relationships to be like you guys, they know what to pick. They've seen, they've commented here. They're like, well, I'll work on this, I'll work on that. For the women want to be like you, they've seen, she's listening to the husband, she's okay. The men want to be like you, kume anapatia demi yake, the whole thing. But kuna wale tu pia, kuna nini. So you have to prepare. Yes, and the lessons to be picked from there. But asanteni sana for coming through. Thank you so much for having us. Enda musalimie sana familia. Waambie siku moja tutakuwa nao pia kwenye kipindi. Would love that. Maison. If someone wants you guys to do their events, you guys do beautiful events, luxury events. Someone is getting married, or graduation, birthdays, the whole shebang, even gender reveals, baby showers. Miss P hapo kwa baby shower umesikia? just putting it out there. Make sure that I'm your go-to event. Si ndio hiyo simuongea na Miss P alafu nini? So ni Miss P ya ukweli sasa ni. Ongea naye panya mawantu. Kwa baby shower hapo umetupea hint ama? Well, you just know tunataka kijana. Looking for a boy. Wow. So nianza kupanga my ideas za baby shower nini? Hapo sasa. Okay, so how do people get in touch with you guys? Yes, for Maison Lux, we come in at any point and any juncture of the event, whether you have only a date and you do not know what you want. We are curators. I am a curator and my husband is the director. So 0704 329 159. That's our number. 0704 329 159. Yes, we are going to make your event beautiful. Clock. All That's right. it. Yes, Clock that's that. it. Yeah. And you can follow us. Also. Clock it. Yeah. And you can also follow us on socials. Okay. That's across TikTok and Instagram. Yes. And also we also run a YouTube channel together as now you've had the Peekays. So after the Peekays, you'll see us there, more of us there. And until then, when you come back now, La Familia, that's where you'll see us. Because we give you content every single week. Family-based lifestyle, faith,
and that's what we do. Yes. All righty, that's the match we had for this one. I'm going to come up in a short while with the next guest. But if it's the first time here, comment, like, and subscribe. See you in a bit. She's mumu mumu. I mean, but I have to correct you there. Mumu mumu means a bad thing, meaning I don't have sense. And looking at me, I am very intellectually capable. I thought mumu is like I love you, mumu. No. I didn't know. You've gotten it all wrong. By then, in fact, even me, I always tell my sister, mumu mumu, I love you, mumu mumu. The first time I popped because I thought Anachukua, the two of us, I was pissed off. But right now, you've popped Chidera's balloon. And wow, are your walls looking plain and uninspired? Transform your space with premium wall panels, elegant marble PVC with stunning backlighting, and modern floating TV stands. All designed to give your home a luxurious, timeless finish. At Mr. Frames Kenya, we offer top quality designs at unbeatable prices. Whether you're going to a classic or modern look, we've got the perfect solution for your home or office. Call or WhatsApp us today on 0705 759 102 or connect with us on social media. Mr. Frames Kenya. Mr. Frames Kenya, where style meets affordability. Obinna, you need to be here. I am. Check it, guys. Dear water.